of Grameenphone. Professor Dr. Syed Mohammad Ghulam Farooq, BRAC International, Sir John Wilson School, and Ms. Seema Sengupta, Deputy Representative from UNICEF. Once again, welcome to Grameenphone House. I think we as an employee, we are really proud that we connect Bangladesh. We have 72 million customers in Bangladesh. That's our inspiration, that we every morning we come to this house and we go back with a lot of pride because they trust us. And it's not only telecom service to us to provide voice and data into business in this country. We believe that we truly empower societies. Our connection, a 1 minute connection, is not only a price of 1 taka. It is basically to make people closer. It is a connection when you are using internet. It gives access to education. It brings transparency. And we believe it reduces inequalities. And that's where we are actually committed. As Telenor Group and Grameenphone, we are committed to SDG 10, reduce inequalities. And there is our mission together with UNICEF and also our partner Champions 21. I think in this journey, it's like our commitment as a group, Telenor and Grameenphone, we believe that ensuring online safety is for all. Is, as you mentioned, that is not only children, it is for us as well. And how much we are educated, we don't know how to react and how to act in this digital world. I think I personally mentioned to different forums that I am being the father of 3 teenage kids. I face it every day, every evening when I go back home. I see them, they are engaged with digital platforms. With the excuse of, studies and so many things we talk about, we connect them to knowledge. But at the midnight when I still see that they are into this, my heart really, it's like, it's tough. It's tough that where are they actually? When we send them out, we put them with the driver, with a caretaker. But we send them in the digital world, we don't know that how are they actually behaving there. Are they safe? And it is basically these days we have faced sort of situation. And in my personal life, there are 350 students in the school my kids are going. They are into a trouble actually. And that's because of they didn't know how to behave in the digital world. The boundary that a school are having is not keeping them safe anymore. Their access from outside into the school environment through these digital platforms. And I think this is extremely important to how do we basically bring online safety to our children. And there we partnered with UNICEF as a Telenor Group, and we have other partners. And we have this year covered 400,000 students, children, to different schools to bring awareness. I think that journey is not ends here. We have covered 70,000 teachers, parents, guardians to bring better awareness. But I think it's not coming to an end there. It's a start point. I think we all need better education in this area. When I talk to my kids' school teachers and parents, I found that all of us are helpless and we were looking at each other. I was looking at the principal and we were laughing each other that we didn't face that in our days. And how now we can help each other to basically find out a way so that we are safe, our children are safe. So we as a Grameenphone and Telenor Group, we are committed and we are grateful that all of you are here. And I look forward to a very good policy dialogue on this topic. Thank you very much once again. Thank you. Thank you, Mr. Yasir Azman, not just because of what you said about the partnership and the commitment of Grameenphone, but also for sharing your insights as a parent, because it's something which I'm sure resonates with many of you who are in this room, as well as many of our online watchers. So before we hear from the panelists that Mr. Azman had mentioned, I'd like to invite Ms. Rasna Hassan, the Head of Sustainability of Grameenphone, and Ms. Christina Westland, Child Protection Specialist of UNICEF, to tell us a little bit more about this innovative partnership between Grameenphone and UNICEF to make the internet a safer space for children. When we say children, I just want to qualify that it
actually is adolescents and young people as well. So, you know, I know there's been a little bit of discussion in the room as well and what we mean by children, so just to clarify that. So, Rasna Hassan and Christina Westland, come ladies. Assalamu alaikum. আমি বাংলাই বলি সীমা যেটা বললেন আমি রাসনা হাসান আমি এখানে সাস্টেইনেবিলিটি দেখি আই হেড সাস্টেইনেবিলিটি বেশ কিছু সময় ধরে আমাদের একটাই উদ্দেশ্য যে বাসায় যেরকম আমাদের বাচ্চাদেরকে আমরা টেক কেয়ার করি একটা অর্গানাইজেশনের পার্সপেক্টিভ থেকে এই পজিশন থেকে আমাদের এক্সপার্টিস ইউটিলাইজ করে আমরা যত বেশি বাচ্চাদের সম্ভব সেই বাচ্চাদেরগুলোকে কিভাবে দিক নির্দেশনা বা হেল্প করতে পারি আমরা বেশ কিছু বছর ধরে ব্র্যাকের সাথে খুব সুন্দরভাবে খুব সাকসেসফুল একটা প্রজেক্ট রান করেছিলাম যেটার নাম চাইল্ড অনলাইন সেফটি এই বছর আমরা ইউনিসেফের সাথে করেছি এবং আমাদের সাথে ছিলেন চ্যান্স 21 এবছর আজম ভাই যেটা বললেন 4 লাখ বাচ্চা এবং 4 লাখেরও বেশি স্কুল চিলড্রেন আর 70,000-এর বেশি বাবা মা টিচার্স গার্ডিয়ানসদের আমরা রিচ আউট করতে পেরেছি এই দুটা অর্গানাইজেশনের সহযোগিতায় উদ্দেশ্য একটাই ছিল সেটা হচ্ছে এমন কিছু রিসোর্সেস এমন কিছু মেটেরিয়াল এমন কিছু দিক নির্দেশনা যদি বলা যায় সেটা দিয়ে কিভাবে আমরা বাচ্চাদেরকে লার্নিংটা আরো ইজি করতে পারি উৎসাহ দিতে পারি যে তারা সঠিকভাবে শিখতে পারে টেকনোলজি থেকে ডিফিকাল্ট আজমান ভাই বারবার যেটা বললেন যে এটা একটা নতুন একটা অধ্যায় বলা যায় নতুন একটা লাইফের একটা যেটা আমরা যখন বড় হচ্ছিলাম তখন ছিল না সো এই কাজটা আসলে given the fact যে আমরা larger size P provider আমরা একা কাজটা করি না আমরা যেটা করি there are international organization যারা experts এদেরকে নিয়ে আসি এরা আমাদেরকে ম্যাটেরিয়াল ডেভেলপ করতে হেল্প করেন সেখানে এখানে আটকে থাকে না ইউনিসেফ তারপরে আমাদের সাহায্য করেছেন যে দেশে এটা কিভাবে দেশের উপযোগী করে ব্যবহার করা যাবে স্কুলে নিয়ে যাওয়া যাবে সেই জায়গাগুলোয় আমাদেরকে হেল্প করেছেন এবং তারপরে এসেছে অর্গানাইজেশন অ্যান্ড স্কুল অথরিটি যাদের কাছ থেকে আমরা আজকে শুনবো ওনারা আমাদের সাহায্য করেছেন যাতে আমরা এটা সুন্দরভাবে স্কুলে রোল আউট করতে পারি আবার ঘুরে ফিরে একটাই উদ্দেশ্য আমাদের বাচ্চাদের কিভাবে সেফ রাখতে পারবো আমরা এবং তার জন্য আসলে আমি আমার টিম ইউনিসেফের টিম আমরা অক্লান্ত কাজ করে যাচ্ছি অ্যান্ড ইটস জাস্ট বিগিনিং অনেক কাজ আছে অ্যান্ড উই আর হোপফুল কিছুটা হলেও করতে পারবো আমি এখন ক্রিস্টিনাকে মাইক্রোফোন দিয়ে দিচ্ছি Thank you, Rashna. Assalamu alaikum. And I will go back to English. So I hope I'm not going to repeat what Rashna has just said. But I also want to express our thanks to this partnership with Grameenphone. I think this has really given us a lot of opportunities. A lot of opportunities to raise awareness on online safety, not only for children, but also for parents and for teachers, which is what we have mentioned previously is also so important. We know that internet use is increasing rapidly in Bangladesh. It's a future, it's a presence, and we need to be in it because it's giving us a lot of opportunities, but it also is presenting us with challenges and with risks. And although at social media, you can make so many friends, you can connect with so many people, but it can also be a place where you can feel like the most lonely person in the world if you are being cyberbullied or if you are being harassed, then you can feel very vulnerable. So this is what we have been trying to do with this program. We have been going to secondary schools, we have been talking to the students, I've been talking to them about how do you stay safe online? What are the consequences of cyberbullying? What do you do if you're being harassed online? And this is a conversation that we're hoping will continue in the schools, will continue in the homes, even after we have had our sessions. Like we said, this is a beginning. This is a conversation that we need to continue to have daily.
Before we go into the dialogue, we just wanted to tell you some of the achievements and highlights of this program that we have done for the last couple of months. So, first of all, I would also like to express my thanks to our implementing partner, Champs 21. Russell, I know you're in the audience. And also a big thank you to all of the secondary schools who opened the doors, who gave us the time, and who allowed us to speak to their students and to the teachers. Because of that, because of all of that support, we were able to reach 400,270 children during a very short amount of time. As we mentioned before, we believe that it's absolutely essential to also speak to the parents. Often we see that the children at this level, they know more about the internet than the parents do and than the teachers do. So for a parent to be able to support your child, it's important that they're also familiar with the world online. So we have also been talking directly to parents. We have been reaching 73,947 parents, and we are hoping to reach even more going forward. We have also had a campaign, and you saw one of the clips when we just started from the campaign. The focus of the campaign was to talk about the online world, that the online world is as real as the real world. So what you wouldn't do in the real world, you also shouldn't do in the online world. Through this campaign, we have managed to reach 10 million viewers. We have also, throughout these awareness sessions, been promoting the National Child Helpline 1098. We have been training the call center agents. We have been equipping them with the skills and with the tools how to respond if they have calls coming in about online safety. There are also new tools that are available on online safety that we have been translating and contextualizing to Bangladesh. And these are now also available. And then now today, we are really happy to have you here. We're so pleased to have all of the panelists here. We're also pleased to have the audience here. And we are hoping that we can continue the discussion on how to make online safety safe for everyone and how to work on it together. So with that, I would like to thank everyone. And I think that we will be seeing a short video that we produced during the awareness sessions out in the country. Thank you, Rasna and Christina. ইন্টারনেটের যেমন কিছু পজিটিভ দিকও আছে তেমন কিছু নেগেটিভ দিক আছে। আমরা ইন্টারনেটে সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে যখন রোমিং করি তখন আমাদের অনেক সময় সাইবার বুলিং এর শিকার হতে হয়। আমরা এটা যাতে ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারি, কি পথে কি ওয়েতে, এই গাইডলাইনগুলো বাচ্চারা এ যাবৎকালে খুব বেশি পায়নি। তারা নিজেদের মতো করে ইন্টারনেট ব্যবহার করে এবং অনেক সময় বিপদে পড়ে যায়। একেবারে কাছে কেউ ছাড়া কারো রিকোয়েস্ট আমি গ্রহণ করি না। যদি আমাদের কখনো কেউ ট্রোল করে বা বুলিং করে অথবা ব্ল্যাকমেইল করে, আমাদের হ্যারাস করার চেষ্টা করে, তাহলে আমরা সেটা বড়দের সাথে কনসাল্ট করব। আমাদের একটা হেল্পলাইন আছে যেটাকে আমরা 1098 বা 1098 বলি। যদি কোনো শিশু কখনো বিপদে পড়ে যায় ইন্টারনেট ব্যবহার করার কারণে বা অন্য কোনোভাবে কোনো লোক তাকে কোনো খারাপ মন্তব্য করলো, বা সেক্ষেত্রে শিশুরা যেন একটা সহযোগিতা পেতে পারে সেজন্য অনলাইনে তাদেরকে একটা ফোন টোল ফ্রি ফোন নাম্বার দেওয়া হয়েছে। সেই ফোনে ফোন করে তারা সহযোগিতা পেতে পারে। আমরা যেভাবে ইন্টারনেট চালাতে
চাই তার জন্য প্রয়োজন একটি স্ট্রং পাসওয়ার্ড। আমাদের এমন একটি পাসওয়ার্ড তৈরি করতে হবে যেটা সহজে সবাই জানতে না পারে। পাসওয়ার্ডে যেমন থাকবে ইংলিশ অ্যালফাবেটস, তেমনি বিভিন্ন অন্যান্য চিহ্ন ব্যবহার করে আমাদের পাসওয়ার্ড দেওয়া উচিত, যেন আমাদের আইডিটা সহজে হ্যাক হয়ে না যায়। কোনো জায়গার লোকেশন চেক ইন এরকম দিতে হবে না, কারণ যদি এরকম দিই আমাদের কোনো অপরিচিত লোক এসে আমাদের হার্ট করতে পারে। এমন কিছু জেনেছি যা আমি আগে জানতাম না, এবং আমার ইন্টারনেট সম্পর্কে একটা ভীতি ছিল, যে ভীতিটা আজ আমার এখান থেকে চলে গেছে। So ladies and gentlemen, you just watched the second video of the integrated communication campaign from the partnership that Rasna and Christina talked to you about. So it's almost time to start the panel discussion. So I'm going to invite our panelists over to come and take a seat here. So please do come and we will start the discussions on that. But just as the panelists take their seats, what I wanted us to just think about a bit as we go into the discussion is, you know, we've watched the videos, which really are, they really show us what's happening out there and what is part of everybody's, it's part of your daily life. So just to think about that. And those who are online, please do send your questions in, because we will take your questions to the panelists and have them answer. On that note, it's okay. I was going to say that, but it's fine. No, I can see you all here. On that note, what I'm going to do is, I think though Yasser did mention and invite and introduce our guests, our panelists, I will do that once again so that you know exactly who is who. So we have on the third seat, we have Motushi Kabir, who is the Director Communications and Outreach of BRAC and BRAC International. And then we have Miss Sabrina Shahid, who is the principal of Sir John Wilson School. Then we have with us on my right, Professor Dr. Said Mohammed Ghulam Farooq, who is Director General, the Directorate of Secondary and Higher Education. And finally, we have Dr. Mahmoud Al-Haq, who is the Additional Secretary from Secondary and Higher Education Division, Ministry of Education. So, as you can see, we've got distinguished panelists. So Motushi, I'd like to start with you. Given BRAC's long time engagement on child online protection, what we'd really like to hear from you is, you know, you've watched those videos, you've heard of it. What do you think still needs to be done to make children safer online? And really, given that you've had this experience and you know what is out there, we'd like to hear from you, keeping in mind also BRAC's various interventions and outreach with young people. What are those, what else needs to be done? What more can we all do here? Sure. Thank you. First of all, let me congratulate UNICEF and Grameenphone not only for this very much needed campaign, but also bringing all the relevant partners in the ecosystem in this panel. So congratulate for that. As you've said, we have different interventions of engaging with children at different ages. And what we have really seen is children respond to different type of contents depending on your change, right? You cannot go with the same content with adolescents, young adults and children. So that's something I think that needs to be done, that we need to customize the content based on where in the life cycle the child is, because of when a child reaches adolescence, they respond to very different stimulus, they respond to very different type of content. So we really need to customize, and the messages, the tone of voice, the way we speak to the child depending on where they are. What we have also seen from our experience of running many adolescent development program and through BRAC education program, that peer-to-peer influence plays a very important role, because it's very important to engage with parents and
teachers, as you have done, but it's also important to identify who are the influences within the children's peer network, especially when they reach the adolescence phase or the young adult phase. Because as you know, if a child is told not to do anything, they'll be more intrigued to try that out. So it always helps if there's positive peer pressure. It always helps if they listen from their friends or the champions within their network. So it's more effective if there's communities within the children who will actually act as a positive peer pressure and influence them, rather than advice or a suggestion from a teacher and guardian, which works as well, but both of them needs to work together. I think it's also very important, and I'm very glad to see representative from Ministry of Education here, because there needs, for system change to happen and for large scale change to happen, we really need to involve all the different partners, especially the internet service providers in Bangladesh, whether they have the safety mechanism in place to filter so that the inappropriate content is not reaching to the children or adolescents. So it's very important to have that mechanism in place so that we can stop at source, right? So to summarize, 3 points is very important. One is we need to customize the content. Right. Second is we need to leverage the community or positive peer pressure. And third is we really need to work in the infrastructure and engage with the ISPs, internet service providers, so that we can stop inappropriate content at source. Thank you, Motushi, for sharing this, you know, giving us an insight into the experience. It's invaluable because of the time that BRAC has spent working with child online safety. I think there's so much there on those 3 key points, so much to learn from as well. And yes, don't we all know, even when it's not about online safety, even when it is about interaction in real life, the tone of our voices, the content, we can't use it. You can't have the same for kids of all age. And it's so important to remember that online as well. Thank you. So with that, Sabrina, can I ask you, since you, in your day-to-day life as principal of a school, do engage with children on this, and you are actually, you've seen the training being rolled out in a school, and you understand, and I'm sure you're faced with many of the challenges that come with children being online. So if you could share with us what your thoughts are on that, and what you think has been useful from the training package, and what more could be done. First of all, thank you for the question, and thank you for this opportunity, actually. We have to consider 3 groups over here when it comes to awareness, creating awareness among people that we are working with. One group, the first group is they know that there's a problem and they're working towards that to solve that problem. The second group knows that yes, there is a problem, but they don't know how to address the problem. And the third group, I should say, that they don't even realize that there is a problem. So there are 3 groups that we need to consider over here. And this training that GP has provided us, and I think it has helped the second and the third group. It has given the hope to the second group because they were looking for something. They knew that there is a problem, but they didn't know that how they could solve it. So it has created an awareness among them. And the third group, kind of, they have been awakened to the reality of cyber or the world. So this training, I would say that it has opened up a lot of space for discussion for sure. As we have used it in our school, we have seen that students have become more aware of the situation. They now know that it is not right
that somebody can bully them or somebody can troll them or harass them online, and they need to be careful about who they're getting engaged online. And it has triggered them to know more about how they can actually save themselves or take precaution about these matters. So I think it has opened up that door of discussion. And as for parents, I think a lot of the parents, they used to think, those parents who used to think that, my children are at home, they're not going out, so they're kind of safe. But online, they were actually not safe, maybe. So they're looking at it in a different way, and they're coming in terms with the fact that, yes, this great tool called internet can be used to harass their children as well, or it can be dangerous for their children. I don't mean to say that internet is anything bad. It is a brilliant tool for to be used in an educational institute, and we are using it every day. But we also need to be aware of the damage it can cause. Thank you, Sabrina. It's so good to hear that, the training has also opened up, created the space for discussion between the teachers and the students, for the students to know that, yes, they can approach you. But I think even more fascinating that parents look at it in a different way. And, as we heard from Mr. Yasir Azman early on as well, the internet is here to stay, and it has so many positive things about it that if we can just make children safer, it far outweighs everything else. And I think parents need to understand that. And I'm so pleased to hear that that's beginning to happen. Right. So that then takes me to our third panelist. And I would like to ask you, Dr. Ghulam Farooq, what are your thoughts on the inclusion of this, or something like this, in terms of inclusion of modules on child online safety into the curriculum of secondary school? What are your thoughts? Okay, thank you very much for giving me the chance to be here. And first of all, I have to admit my ignorance that I didn't know that you were doing such a big scale campaign against this cyberbullying. The 400, you have already reached 400 students and 50,000 parents. Students, the 400,000 students and yes. 50,000 parents and Yeah. teachers. It's very great, and I didn't know about it. It was a great initiative. Thank you very much for that, first of all. Introducing this thing in curriculum is a little bit difficult. You know that there is huge criticism against the textbooks, that the textbooks are already overloaded, and the government is trying to reduce the content now from the textbook. Right. So this is very difficult to include these things in curriculum. So what we are doing now, let me tell you that before being the Director General of Secondary and Higher Education, I was the Director General of National Academy for Educational Management. What we did there, we gave training to the teachers, the heads of the institutions, like that. And one of the things that you know that by 2030 we're supposed to achieve SDG 4. In other words, we have to achieve quality education by 2030. And we try to define quality education. You know that it's difficult to define quality education, and so we try to define it. So broadly, we thought that if we would focus on 4 major areas, then we would be able to achieve quality education. These 4 major areas are creativity.
I mean, we have to make our students creative. The second is criticality. We have to make our students critical. And the third component is the ethical issue. We have to make our students ethical. And the fourth one is the social commitment. What we try to do there, these are not in the textbooks explicitly, these are not in the textbooks. What we try to do in NIM, National Academy for Educational Management, that we try to train the heads of the institutions so that they can take initiative to make their students creative, critical, ethical, and socially committed. I mean, this is supposed to be done not by the textbooks, not inside the classrooms, but through some extracurricular activities. And what I think that, what I have got the idea today, that we can integrate this thing with the criticality issue. If we can make the students critical about the internet contents, and if we can make our students ethical, ethical doesn't only mean that to be good or honest. Ethical also means to be responsible. Ethical also means to have respect for others, others' views and others' opinions. So we try to define ethical in different ways so that we can motivate our students to be ethical. So I got the idea today that this very thing, which were not very much clear to me before, that we can integrate this, this cyber safety with the critical issue and the ethical issues, so that our heads of the institutions, they can motivate their students to be critical in such a way that they will be very careful about handling with this internet material. They will make their students ethical in such a way that they will be careful when they will use internet. And last of all, let me tell you from my own experience, awareness is the most important thing. Blocking the sources, what I found, I worked in Saudi Arabia for 7 years in a university. And I found the students there. In Saudi Arabia, all the sources are blocked. And I couldn't use any source. But my students could. They were smarter than me. So they could crack the code, and they could visit all the prohibited sites very easily. So blocking the sources is not, I think it's not very good. It's okay, but we cannot stop this by blocking the sources. So what we should do, as we have seen, that we have to make them critical and ethical in such a way that they will not be the victims of this internet content. Thank you very much. Thank you, Dr. Ghulam Farooq. And I like your creative thinking in ensuring that you can use the themes of being critical and ethical and therefore include this. This is very good. Thank you so much for that. And I'm happy to see that, as you say, 400,000 children, 400,000 adolescents, if you like, is a huge number, but not that huge in Bangladesh. Yes. And obviously, to take this further, we do need the Ministry of Education, the Ministry of Higher Education. And so it's really good to hear how you're thinking today even, how this can be integrated. And that then takes me to the additional secretary,
because I would like to hear from you how does this align with your thinking and what you have under the plans for the ministry? I know it's a critical area. We are all aware as well that curriculum, particularly for a higher education, textbooks, as you mentioned, these are all areas which are, because of the importance that they have in shaping the lives of young people, these are areas which many people have very strong opinions about. So what's your thinking about this? Do you think you can align this with the current curriculum, the current priorities? Okay, thank you very much for your question. First of all, I would like to express my thanks to UNICEF and Grameen Phone to organize this kind of policy dialogue, basically for internet security. And as you have already heard that Ministry of Education is trying hard to ensure quality education and also to ensure education for all children. So this is the priority area. And to ensure priority education, we have already given priority to use ICT. Mm-hmm. So that is one of the big issues basically for the ministry, to introduce ICT in all educational institutions. And we have already developed secondary education program that is basically subsector program to integrate all the development activities, including curriculum development and review under this program, which is basically implementing by the Secondary and Higher Education Division in the Ministry of Education. So the growing concern is that the children, basically the growing children, those who are school going, particularly at the secondary level, they are very curious about internet. So they want to explore the whole world basically through internet. So this is a growing concern for the Ministry of Education, because you cannot stop, of course, just exploring the internet by the student. So rather we'll have to allow them for their creativity, for their development and for their knowledge. But how to ensure? If we allow them, then definitely cyber crime is there. So there might have chance of, say, visiting some of the sites which is basically not permissible to all the children. So we have education policy 2010 that was formulated, but in that policy we have given priority to IT education. So there is nothing basically as to how we can secure our children from internet bullying. So it's time to address this issue, I think. And we are going to formulate our Education Act, where I think this issue can be clearly addressed. There should have some protocol in the law or in the policy so that the system can be well articulated by the users. Here, the curriculum, you have already mentioned that curriculum needs to be revised. That is the priority issue. But we cannot accommodate everything in the curriculum because of huge burden, particularly for the students. So in that case, there is a pressure from the parents' side to reduce curriculum. So what we are thinking as a policy making organization, to reduce the curriculum or to include these kind of sensitive issues to the children. We are thinking to introduce some of the supplementary materials, reading materials, particularly for the students, so that
they can read it within their studentship in the educational institutions, and that shouldn't be part of their public examination. So compulsorily they will have to read it within the school. So I think this is one of the areas where if we have some supplementary reading materials on cyber security that can be introduced in the institution so that children can be easily get knowledge on that. And the second thing is that it's not only the law and also the policy to protect children from the cyberbullying. It's the awareness. First of all, we'll have to address the institutions as well as we'll have to address the family, because this is the parents where children most of their time they spend in their house. So parents, there should be a family norms that can be set. Up to what time they will browse they will be online basically, the children would be online. So there should be family norms, there should be norms at the educational institutions, how to use internet, up to what time, and then what should be the basically set norms to use it. So that should be there. Otherwise, if we don't integrate family as well as institutions, I think it would be a far cry to address the issue. So in that case, under secondary education development program, we have developing the reading habit program. So supplementary reading books for creativity, for articulation is there in the secondary institutions, and 8 million children, they are the member of this developing the reading habit program. So this is a big platform for the children. We can disseminate this idea to them to make them aware, as well as we have Parents Teachers Association in all the institutions, including the SMC, School Management Committee and Madrasa Management Committee. So we can integrate all those parents and management committee members to make them aware that this kind of sensitive issue to be addressed very clearly. Either it would be at home or it would be at the institutions. So law and policy is there. If we integrate law, policy along with the educational institutions and family, and I think jointly we can fight. And there should be collaboration is needed basically to ensure it. Collaboration in the sense that UNICEF is there, Grameen Phone is there. We can invite civil society members to come up with the awareness program so that we can disseminate the idea to all the community members, particularly the parents and also school management committee. So not only the regional or country level community collaboration is enough to address the issue. We need to have international collaborations as well. So what are the international practices and programs that should be on board? As we have already seen, ITU maybe they have very good program to address this issue along with the international key partners, so that our local program can be integrated to the regional program as well as to the international program, so that ultimately we can be in a position to address this cyber crime, cyber sensitivity, as well as the internet security for our future generation. Thank you. Thank you, Dr. Mahmoodul Haq. It's good I like the way you actually summed up the key issues here and the key players, if you like. So very much in the way our panelists actually drew it out when we started with Motushi, who spoke about, what is it that they have learned, BRAC has learned from its years of experience working with children on this. And then from Sabrina, hearing as a principal, not just the space that children need to have this discussion, the awareness that it has created for children, but also parents, and how this has been such a welcome initiative by the parents as well, because it provides them
For some of them with the information and the knowledge that they themselves required. But also I think parents, we have heard from other areas as well, and many of us are parents here, go through the phase of being uncertain. Should I or should I not? Should I let my kids go online or should I not? What will happen if they don't go online, and what will? And I think this has created that openness to discuss it and the information that comes with it. And then finally to hear from both of you, you know, the penholders, if you like, of secondary education, on what can be done and how it can be included, the creative ways in which we can include this without burdening the child. None of us want to burden the children, so no exam, but yes, reading. And then opening up the space using the school committees and so on to include parents and others, because each one of us has a role to play in ensuring that our kids are safe online. So thank you for your thoughts. And to our viewers and to those in the room, it's almost time to hear from you, because of course this wasn't supposed to be a one-sided discussion. We do want to have a discussion with you. So before that, what we'd like to do is share a couple of more videos with you as well of the integrated campaign, so that you have glimpses of what else there is on that. And then we will have the discussions around it. আচ্ছা, পেয়ারা নিব না আচার? জলপাইও আছে। আপু, আমি কি একটু আপনার সাথে কথা বলতে পারি? আমার সাথে? হ্যাঁ, আমি নাটক সিনেমা বিজ্ঞাপনের কাস্টিং ডিরেক্টর। আপনি কিন্তু চাইলে ফার্স্ট ক্লাস মডেল হতে পারবেন। আপনি কিন্তু খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ। আপনার অনলাইন আইডিটা একটু দিতে পারবেন? ইয়ানা জোহা। এটা না? হ্যাঁ। রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দিছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি অ্যাকসেপ্ট করব। আপনি আমাকে ছবি দিয়েন, শাড়ি পরা, সালোয়ার কামিজ, ওয়েস্টার্ন, এনি কাইন্ড অফ ফটো। অনলাইনে ফোন দেব না, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। আচ্ছা, আসি। হ্যাঁ, ছবি পাঠান। এভাবেই অচেনা মানুষের সাথে পার্সোনাল তথ্য শেয়ার করে অনলাইনেও আমরা নিজের বিপদ ডেকে আনি। অনলাইন সেফটি সম্পর্কে আরো জানতে লগইন করুন graminphone.com এ। এই সংক্রান্ত অভিযোগ থাকলে ডায়াল করুন 1098 নম্বরে। আবৃত্তি করছি কবি জীবনানন্দ দাশের আবার আসিব ফিরে কবিতাটি। আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়, তোমার জন্য থাকবো আমি তীরে। ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায় হয়তো মানুষ নয়, তো কি গরু ছাগল? হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে, হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই বাস্তব জীবনের কোনো অসঙ্গতি যেমন আমাদের নাড়া দেয়, অনলাইনেও কি ঠিক এমনই হওয়ার কথা না? অনলাইন সেফটি সম্পর্কে আরো জানতে লগইন করুন graminphone.com এ। এই সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ থাকলে ডায়াল করুন 1098 নম্বরে। So we're going to start off the discussion session, and I just want to remind everyone that this is an interactive session. We will have those of you in the room, but we also have questions coming in from those who are watching online. So maybe we will start off with the first one, which has come from Shubhajit, who's watching this on Facebook. And the question is, interests change with age. Is there a way to protect children from age inappropriate or harmful content? Motushi, I think you spoke a bit about this. So would you like to answer this and clarify a bit more? Absolutely. Because the risk is, especially now with internet ad promotion and tagged ads, that when you browse for an app or when you go to a site, the ads that show up is not driven by your usage pattern. It's driven by the collective usage pattern of the country, right? And so
when a child is going online, the ads they're exposed to, the content they're exposed to, sometimes is not only limited to your home environment. It's about what everyone else is searching, right? Because it's driven by the overall demand of that content. And unfortunately, there are a lot of demand of inappropriate content. If you look at the Google search pattern in Bangladesh of inappropriate sites or inappropriate applications. So that's why it's extremely important first for parents or caregivers or teachers to know what type of risks there are. And there can be three types of risk, right? It can be either cyberbullying, it can be online predators, or it can be inappropriate content. And to really ensure safety, of course, there is a preventive side of it, that are we talking to our children, are we making them aware of what kind of content is appropriate, but there's also a protection side of it. And that's why I'll bring in again the point about strengthening monitoring and working with internet service providers, making sure that they have the necessary filters or they have the right either punishment or incentives. So the internet service providers, for example, can have safety badges so that the parents, they know which internet service providers have necessary protection mechanisms in place, because it will only work when there are positive motivation in the whole system and the partners to really have those balances and check and balance in place. So I'd say having those incentives in place and making sure the parents are aware and they know which service providers safe, or at least make an effort to make it safe would help. Thank you, Motushi. I think, again, so important that, there is a role for everyone to play in making a child safer online. There is a role for the service providers. There is a role, as we discussed, parents and so on. Thank you so much, Motushi. So now, what I would like us to do to have this discussion, and so that we can have a little more interaction and understand what your thinking is. For those of you who are here, I would like you to go to your phones, which all of us like doing. So if you can take your phones out, and then if you can connect to this, if you can see it, it's HTTP. And then you have your /, you have bit.ly/childonline. If you can please connect to that, we're going to do some polling, and that's going to be fun. And those who are viewing online, please access this through Facebook. We will have the questions and you can answer it on Facebook. So those who are in the room, please use this, and those who are on Facebook, please go ahead and do that. So, are we ready? Is everyone in this room ready? Yes? Everyone's connected? All right. So the first question, when children are online, I'm most concerned about A, online bullying, B, exposure to inappropriate content, and C, risk of physical sexual violence. And we have the answers coming in. Yes, it's moving, it's changing. We still have more coming. Are we all done? Are we thinking? I can see them shifting. Are we done? And we know how it's going online. I guess we have, I guess our online viewers are also answering, and we will have their results as well. So are we done in this room? Is this what we have? Yes? Everybody in the room? Have you answered? Yes? All right. So this is what we have. 31% of those in this room think or are most concerned about online bullying. And 46% are most concerned about exposure to inappropriate content, which we did hear quite a bit about. And then 23% are concerned about risk of physical and sexual violence. So
interesting. And the online results, I think we will, while we are waiting for that to come in, I think we've got a sense of what's coming here in the room. The biggest worry is the exposure to inappropriate content. So very quickly, just to think about that while we wait for the other one is, what are your thoughts on this to the panelists? What do you think? What does this mean? You know, what do you think this reflects based on the discussions we had earlier as well? If anyone wants to. Yes, Sabrina, please. Yes, inappropriate content is definitely, that would be my choice as well. But you see, we can't close our eyes, we can't close our ears, and we can't stop breathing. Just like that, we can't stop viewing, this popping up unless you have a very strict, you know, system in your computers. But I think it's the awareness of what to take and what not to take is the best possible solution for this. You know, in our lives, we will teach our children that they are going to face bad things and good things, but they have to choose the good, right? So it works as the same way, that they're going to see something bad, and if they are going to see something good, which one are they going to choose? So if we can ensure that they are aware of their ethical values, you know, just like Sir have mentioned over here, that yes, they have that understanding of what is right and what is not. I think we can always be sure that yes, our children are going to be safe. Thank you. And I think we do have the Facebook results, in which are actually very similar, because even for those who are watching online, we've got exposure to inappropriate content coming in from 43%, and which is quite similar to the 47% we have here. So in the room, may I just ask anyone here, or, you know, just to tell us a bit about your thinking, because, you know, what made you vote for that, or what your thoughts were, either way, not just the 43 or the 47%, but even the others, if you can share a bit your thoughts on that. So anyone to voice an opinion here? You were the ones who voted. Yes, you don't want to share your thoughts with us, or why you voted for that? Oh, we've been here sitting and telling you and discussing with you. That's a bit unfair. Don't you want to tell us? No? Yes, there's one hand there. Please. Hello. I'm Shihab Rahman. I'm coming from Prinal Lab. So according to my observation, may we know his identity? Yes, sorry, if you can do a short introduction. Yeah, I'm Shihab Rahman. I'm from Prinal Lab. Thank so from my observation as to my age, or people who are younger than me, we've seen them driven. That's like me, right? People younger than No, you. younger than you. No? Younger than you. So I've seen them driven to things which are inappropriate more, like which things are not to do. We tell our youngers that don't do this, and back in their mind, I see them, you know, more interested on those parts. So inappropriate contents actually driven them more, maybe subconsciously. I've seen them like they don't want to expose themselves, maybe in front of us or their guardians, parents, but back in their mind, when they're in group with other kids or other groups, they prefer, or they talk about that we have seen such contents, or these are available, or maybe. So from my perspective, this should be monitored more. So that's all from me. Thank you. Thank you. And I find that very interesting, because as you speak,
you know, the Facebook polling is still going on, and it's now stands at 50%, the inappropriate content thing. And it's very interesting to me to, you know, that people who are viewing this and following this online are clearly people who do quite a bit online. And they're the ones who are aware, it seems, because they are saying at 50% of them say exposure to inappropriate content is the biggest fear. So thank you for sharing your thoughts on that. Anyone else, even if you were the 20% or the 33% that said, no, my biggest fear is online bullying, just to share with us your thoughts on that. Yes, Christina. Thank you. I can share again. Sorry, I'm not very technology savvy, so I wasn't able to vote. So you're going to tell us your vote I now. will tell you is that, no, as a parent, still my son is quite young, but what I am concerned about is when it comes to the online bullying, because I feel in the school or in the community, I'm able to see and I'm able to protect him. But when it comes to what is going on online, I'm not there unless he tells me. So that is one, I think, will become one of my concerns as he grows older. Thank you, Christina. And I think this again also reflects a bit more on, you know, what we talked about, the different ages that they're at. And I guess our fears also for them are based on the age that our kids are at. Anyone else on your thoughts? Yes, please, the gentleman here. Thank you. I'm Rocky from BRAC Skills Development Program. So one of my concern is sometimes maybe me and my younger brother and sisters, they are forced to being exposed to this kind of content. Because if I give an example, like Share It, we all know one apps that we used to use like to share different kind of file or something. So they are, recently I'm like observing, they are forcing you to being exposed to different kind of inappropriate content. So these things also need to be like taken into consider. Like while some of the renowned or some of the known things are forcing this kind of exposure or like promoting this kind of inappropriate content to our youth or adolescent. So this is one of my concern, and I just want to share, like, definitely it's a remarkable initiative from UNICEF and Grameenphone, definitely. But one thing, there are thousands of children or youth, those who are not in the school right now. They are out of school, dropped out from the school due to different reasons. So definitely we need to incorporate some of the mechanism to reach those students, those adolescents, those who are not in the school right now, because comparatively they are in the more risky position than the school going children. So thank you. Thank you for reminding us. Yes. I didn't understand how students are forced to visit the inappropriate content. How they're forced. Did you understand? I think it's the little things that pop up when you're, but I will let him. Definitely, exactly. Yeah. Just adding to that. I mean, it is not forced, they're allured. Am I right? Kind of. So yes. Kind of, yeah. Attracted, allured, yes. tempted. Tempted. All kinds of words. There is another hand of the same gentleman. Yes, please, go ahead. Can I add to the forcing part? Sure. There are games which is mostly played by the youths. On those games, you will find that they have to cross certain level or get points. For that, you have to see certain videos or you have to pay. So as we do, we see the video and most of them are inappropriate. So it kind of forcing us, you know, indirectly or directly, it's kind of forcing. So I wanted to add that part for him. Thank you. Thank you. Thank you for clarifying as well. Yes, Russell, please. Can we have the microphone here? Yeah, thank you. Thank you, Seema. Thank you very much. Well, my experience working with internet for so many years. I've been working for internet industry since 2001. I worked for internet operators. I worked for software industry. And I'm privileged that on behalf of champs21.com, we executed this campaign. I want to share a little bit different perspective of it.
inappropriate content. If we go back to 2000 or 2001, internet came sometime around 96, 97. At the same time, it came to Bangladesh. On an offline manner, from 97 onwards, we have been seeing proper internet with emailing and others. If you Google it, I was Googling it right now because I know the contents I was Googling again. Back in 2000 or 2001, when we used to see Alexa ranking, where Bangladeshis go and visit, which sites they visit. In those days, out of the top 100 sites Bangladeshis used to visit, 80% of them were inappropriate sites. We're sorry? 80% of them were inappropriate sites. Inappropriate. Today, sitting today, out of top 100 sites, only 2 I found a bit of inappropriate. That's a reality. I mean, you mean 2%? Less than 2%. Out of 100, 2%, you can say yes. I found 2. So formerly it was 80%. 80%, Now today it is 2%. Only 2%. Only 2%. That's the reality. We know it, who are working with internet domains and many things. Let me tell you why. In those days, first of all, the universe was not that big. At the same time, there was nothing to do on the internet. Today, there is a lot of things to do on internet. Bangladeshis, newspapers, everybody is among the top 20. Even the PHP learning website is one of the top 20. So there are a lot of good things to do on the net. Yes. People know about it and it's spreading. Now coming back to this particular topic of safe internet, school-going children, with my little company called champs20.com, I have been working with school-going children since 2001. The major hurdle that I've been seeing working with, I work with almost 1,000 schools all over Bangladesh on different campaigns, different perspective. With all due respect to our teachers, Sabrina ma'am, I know her personally. Motushi, I'm similar from IBA, so I know you. So after a long time I'm seeing you. I have heard both of you, sirs. Brilliant, but the challenge is our teachers. They don't allow us. Many of us in this room are blessed by good internet. When I am blessed by good internet, then I actually promote good internet. Our teachers are not blessed by good internet. They don't know good side of the internet. Once we keep, so internet doesn't mean this only bullying. Internet doesn't mean only inappropriate content. Internet doesn't mean cyberbullying and negativity. No, internet has a lot of positive things. So instead of talking about so many positives, why are we keep talking about negative things? Internet doesn't mean going to school and talk about bullying. Internet doesn't mean a campaign like, hey, somebody's bullying you, somebody is doing inappropriate things with you, there are inappropriate contents. That means we're actually driving our next generation towards negativity. So the teachers, today we have achieved 400,000 students. I think my urge to government, when I was in BASIS board, I had a little scope of working with the digital Bangladesh policy board with my little contribution. I keep saying all this that please aware our teachers. Next time we should reach 4 million teachers first. They spread the good part of internet. They always say, we have seen while executing this program, when teachers are present, how many of you use internet? They don't raise hand. Students are scared of teachers. That means internet is bad. Internet is negative. So we have to accept this fact. When our Prime Minister, Honorable Prime Minister says, internet has to be the 6th prime need, then it has to be, the positivity has to be spread out. That positivity through you to the panelists and the Bangladesh government, my urge is let's talk about positive sides of internet more than the bullying part and the negative part. They're there, but when the positivity spreads out, negativity will go away automatically. Thank you very much. Thank you, Russell, and thank you for reminding us about. Can I just? And we still have more. I'll give you a chance. Okay. I think it's a good thing because that balance that needs to be in any campaign and any awareness needs to be there. As much as we warn them about the pitfalls or the dangers, it's also about acknowledging, making them aware of what is good about it. We have another question to go to, and then we will come back. I just want to be sure that, so this 80% sitting in appropriate site
came down to 2%. Is that what you said? But that's of That- all Bangladeshis, not young people Huh? only. Yes, yes, yes. Then we are not at risk in that sense. I wouldn't say that. I wouldn't say that because we have our young 2% people. is- But it's not the percent. Out of the top 100 sites that Bangladeshis visit, 80. We need to look at different sources. It's Exactly. Not only the sites. There are many different internet and digital platforms, right? It's WhatsApp Absolutely. and internet groups, there's Snapchat, and things are moving Exactly. faster than I can There even is so recall. much Absolutely, more. games. So it's not only the sites. So I think the risk is still very much there. Exactly. And with that, we go to the second question, which is quite linked. So everyone in the room, you're still connected? Yes? Are you? And those online, our online viewers, I hope you're still looking at the question on Facebook, and we look forward to your answers on Facebook. So, the second question, which kind of leads from the discussion we had, the best way to reach every child in Bangladesh with online safety training is scale up training program to most schools, develop online resources to help people, make this training part of the national education curriculum. And you've heard views on that. You've heard the panelists tell us what they think about that. So interesting, very interesting. Is A and B missing in other screens? Is only C appearing? We found some A and B. I think Dr. Mahmoudul Haq was getting a bit worried when the others didn't appear. Yeah. Teachers. Everybody Yes. focuses on teachers. I know. Yes, yes. So it's still coming in. Think about it. Think a bit more. We'll give you a few seconds more to think about it. All right. So, thoughts? Yes? And we are waiting for the online results, and I am told that the online results also show that a clear majority believes it should be on national curriculum. So it's quite, I think everyone's thinking the same way. But we still have 50% more to come. So what I would say is, in this room, are we done? Is everyone in this room done with voting? Yes? Is anyone else still thinking? All right. What I'm going to do this time is, I'm going to say to the ones in the room first, 81% of this room said we should make the training, this training, part of the national curriculum. Yet, you have heard the panelists, and particularly Dr. Mahmoudul Haq and Dr. Farooq Ghulam say what their thoughts were and what the practical parts of it are. So do any one of the 81% first want to share their thoughts and tell us what you think, why you think this is still so important to make this part of the national curriculum? Yes, Rasna, go for it. I just couldn't resist because this is very close to our hearts. One of the things that we see when we go to schools is a couple of stuff. One is, yes, there are a lot of, and I agree with Russell Bhai, there are a lot of children now taking advantage of learning. However, a lot of children don't also have access just for the fact that they are a different gender. So when we go to school, we say boys have more access than girls because girls just don't need technology. A regular standard education in school is fine enough. So
that creates double jeopardy for girls. And I'm not talking about schools only in villages or small towns. We've seen that in Dhaka or in larger cities as well. So unless the mindset is changed and it is addressed on a national level, no matter how much we without UNICEF and even other organizations put it, it won't be across the country. That's one. And second is, I agree with the gentleman here from BRAC who said, it's not only children who are in schools, but also children who are outside. So all kinds of efforts, in our opinion, needs to put in, because at the end of the day, children are our future. And these are the children who are going to take us to the epitome of success, or what we call it. I think that's why it is something, and I do agree that maybe not in a traditional form, it can be inculcate in the national curriculum, but there might be ways, as our very distinguished panelists said, there are other ways of going about it and making sure children, all class, all section are getting benefit. Thank you. Okay. Thank you, Rasna. Yes, please. I think the options they overlapped each other. The first one is training. The third one is curriculum. The government doesn't give any training which is not included in curriculum. So what I meant that maybe we cannot include it in textbooks. It doesn't mean that we cannot include it in curriculum. So training is a part, training programs. So can I just clarify a bit, and just, I think I'm clarifying for the panelists, for those of you in this room and also for online, when we meant the scale up the training is the one that's been done in the schools, as you heard from Sabrina as well, and all of us, Rasna and Christina. So to have the same training program, which has now reached 400,000 kids, but to scale that up to reach more schools and more kids in schools throughout Bangladesh. That was one option. Then the other one is actually to do it through. that is the part of curriculum. That must be the part of curriculum. Otherwise, the government wouldn't allow you to do that. This is one thing. Right. And the second point, you see, if a child realizes that he or she needs help, he doesn't have to go to the online. There are so many sources he can take help from. Feeling the need, of help is enough. Absolutely. And when they do, kids, so there are two things, and this is me, Shima, my UNICEF hat, and my hat as a parent and a psychologist. You know, there are often times when kids actually, before their parents or their teachers or even their friends realize that they need help. And they admit to themselves. But they are not brave enough to access that help or to ask for that help. So they don't want to admit to their peers that they need help. They don't want to admit to their parents for other reasons or to the school. And so when you and me were growing up, we didn't have this thing called the internet where we could quietly go and try and find help. But kids nowadays do that. Kids nowadays do actually say, okay, I can shut the door in my house or shut the door in the library in the school if they have access to computers in the library, or the phone, or use the phone and go in there and ask a quick question online. And I will get my answer, and nobody needs to know about it. But then we also know that the sites that respond are the ones, the frequency and so on and so forth, paid, not paid, and those might be unsafe. So I agree with you that kids don't have to go online. There might be other ways, and they might, but there is always that one kid in the room who might actually do it quietly and then not have the right access. I was talking particularly about visiting inappropriate content. Right. If you think that he needs help, he doesn't visit the inappropriate content. So let me clarify one thing. If we talk about training, I think this is important for not only for the teachers, but also for the other stakeholders as well, including parents
SMC members, even to some extent to the children. So I think the response is basically everybody wants to formalize this issue to all the educational institutions, formalize in the sense that there should be integral part of the training curriculum of the teachers. So formalization is necessary because if we want to ensure imparting training to all the educational, all the teachers of the educational institutions, then that can give a message to the society that we should do this thing and we shouldn't do this thing, right? So that can integrate all the teachers as well as all the members of the community and also SMC PTA members. So if everybody would be targeted, right, sensitizing this issue for their children, I think we can see some successes. Otherwise, if it is informal, say for example the other two issues, that is kind of informal thing. So if it is informal, then it would be very difficult to achieve the goal at the end. That's why everybody wants to formalize this training program, including this to the training curriculum of teachers as well as other stakeholders. So that everyone has access to that. Thank you, Dr. Mahmudul Haq, on that. I want to ask Sabrina, because you're the principal in the room. What do you think about this? I will agree with Mr. Mahmudul over here, because you need to formalize this. Otherwise, it becomes it's like a gimmick, okay, we are at this topic right now and it's everybody's talking about it, let's do something about this. No, if you integrate it from the school, as schools and other educational institutes are a big platform to reach out to so many parents and students, I think it needs to be considered as a major media of creating this awareness program. And as Sir have mentioned, that training needs to be done, not only for the teachers, for the parents as well. Because school alone cannot, or Grameenphone alone cannot actually solve this problem. It has to be a problem that is addressed by all of us. It is our, social commitment as parent, as a person from the society, and as an educator, and wherever they are in their position. I think it is our commitment to the children that we need to make sure that they are safe. And the only way to make this permanent is to integrate it in the curriculum. With the help of GP, we have done that in our school as a pilot project. We are showing our class 3 and class 4 students the material that they have created with Sabina, and it is okay for their level, and the students are talking to the teachers about it freely, so that if they have any questions, they can the teachers can answer them. And a small assessment is also being taken at the end of the session, so that we understand that yes, students have a clear understanding of the topic. And the DG world that they have created, we plan to use that for older students in class 5 and 6. I think if we can set it for this age group, and bring content for older students later, I think we are set. And it doesn't have to be a whole lot of curriculum changes. It had just a couple of classes would be sufficient, I think. One
training is not going to be sufficient, but we need few more classes, from time to time, a general discussion with the parents, with the students is going to be required to make sure that, yes, students are aware of this problem. Thank you, Sabrina. Can I just come back to the audience? Yes, please, the gentleman in front. Thank you. This is Shahiduddin Akbar from Bangladesh Institute of ICT and Development. Based on our two experience working with the kids and schools from two different perspectives. So one is we introduced a nutrition club at the schools and we are trying to promote nutrition among the young kids. And at the same time, we just recently finished a study with the ICT division about the cyberbullying perspective. And while doing that part, in fact, that was very interesting. And when we started this discussion with the kids, we realized that the scale we are expressing our concern, it is much deeper than that. The issue is really, really very difficult to address. Yes. Cyberbullying issue particularly. And why I'm relating to the cyberbullying and the nutrition is, when you talk about the curriculum thing, what we have seen in at the standard 5, there is a nutrition chapter in the book, and there is a food pyramid. I keep asking that, what does it mean by the food pyramid itself? The kids can tell everything, but they never practice this thing in their life. So when we teach kids that how really they take this thing. So my concern is for this also, that how really they will see it as an practicing thing, or it's like another exam questions. So that is very interesting, since our kids don't have much extracurricular activities. Can we do it? Dr. Farooq, you really light upon the core areas like the ethical issues, critical thinking component. Can we really engage our kids as well as the teachers, as Russell was mentioning? Because we really struggle with some of the principals who said 8 classes mandatory, then do some other activities. So the classes are mandatory, and they always look into the curriculums only, books like an Bible kind of thing, you don't get out of it. So can we really motivate the teachers to allow kids to do something else? I can give an example from Japan. In fact, I have a colleague there, and I heard that when their school is closed, they don't give any homework for study purpose. They rather give some creative works so that they can see it and they can tell the story. So we introduced some couple of things like that because I do see schools are closed for many days on different occasions, and then the kids are getting more busy in the holidays. So I said, what do you do? Rather, why don't you do the school gardening or talk about the awareness things and also about the cyberbullying things? So we introduced a Nirbhaya club. Nirbhaya is like fearless lady, and then we realized that the girls don't have any platform where they can share their story, where they can get a support. So definitely this is a good start, but I don't see the awareness is a silver bullet to solve this problem. So if really it has an institutional process, and if it comes from the government, particularly from the Ministry of Education, then the teachers really seriously take these things. So my humble request will be, can you just come up with some innovative ideas to make it fun? Don't give them a fear that internet is an fear, because one of the teacher in Bogra was like officially blaming us that why you are promoting internet. You are killing our kids. And then I had to give an example that there are dust in the air, and should you close your all doors and windows for saving yourself from the dust? I said, no. I said, okay, then put some filters and put something there so that you can be safe. So definitely the cyberbullying is an issue, but if you really target the kids, then it has to come from the institutional perspective. Thank you. Thank you so much. May I respond? Yes, I just want to see, because of time, whether we have any more questions, and then I will bring it back to you. Yes? So, because I know time is not on our side, so the gentleman at the back. Good afternoon. My name is Jahid. I work for UNICEF. I just wanted to highlight very quickly, the importance of content creation.
we need to have good content on the internet so that, I mean, our kids can really use that for their creativity, recreation, and also entertainment, and also for the learning. If we can make it really useful tool, and also if we can populate it with right content, then definitely it would be very creative and positive force for the new generation. Thank you. Thank you, Zahid. Yes, please. Yes, do I respond. liked your question, your statement. What's your name? Oh, thank you, Mr. Shoaib Blackburn. And that is what we call quality education. Quality education doesn't only mean the awareness. It means involvement. It means activity. I mean, the children should be active, involved. Only awareness is not enough, as you said. Let me give you an example of quality education. It's from Malaysia. In a small city of Malaysia, the teachers who are trained in quality education, they found that the students, they're addicted to fast food. And then they made them aware that it's not good for your health. And then next time they asked the students what to do now. I mean, the ball is in the students' court. What to do now? Find an option. The students said that, okay, we can have local food, traditional food instead of the fast food. Then the teachers asked them, what are the names of the local food, traditional food? Collect the names. They gave them 15 days to collect the names of the local and traditional food. They went to their grandfather, grandmother, and relatives and made a list of the local and traditional food. Then the teachers asked them how to cook this food. Try to know the recipe of this traditional food. Again, they give them 1 month to find out the recipe, how to cook this traditional food. They took the time and they collected the recipe. Then the teachers told them, okay, now you know how to cook it. Now cook it and eat it. And they did it. In school, they cooked that traditional food and they ate that food. Okay, then the teachers told them, okay, now you are safe. What about the other kids? What are the other people of the city? What to do for these people? Here lies the social commitment. And then the students decided that they would make a campaign. What they did, they made small stalls beside the very famous fast food shop and started selling those traditional food. And as a result, the consumption of fast food in that city remarkably reduced. This is quality education, and we are trying to do that. On that note, thank you so much. Actually, we were finishing, but I will let you have the last word, Yeah. and then please go ahead. So let me supplement Dr. Farooq. We are trying to make our children innovative. So what we have done under Secondary Education Development Program, the ACDB program, we have already introduced, as I have mentioned, developing the reading habit programs. So under developing the reading habit program, every children is allowed to read at least 20 books in a year. So that would be creative book, right? So that going back to home, there shouldn't be seat idle, there shouldn't have something devil in their minds, right? To stop them from bad thinking, they have given creative books so that they can read and then their creativity should be developed. So initial response is that the parents, they are not allowing to read the creative books by their children. So that was the first challenge for us. But finally we tried to make them understand that these creative books help the students to develop their inner faculty, right? And ultimately what we have found by our study that reading 20 books in a year, the children, they have developed their creativity, they are more articulated, they can write better, even they can speak better.
So that reflects in their result as well. So the result at the end has gone up. So the common tendency of the people in our society, they will not accept the reforms. They will not accept the change easily. That's why it is a bit difficult to make them understand that the new thing should come up, but we'll have to accept the good things for new one, right? We are now promoting to use internet basically by the teachers, by the students, but to some extent we are getting resistance from the teachers, from the parents. They think that their children should read textbook more than the other creative books, and then spending their times playing or spending their time online. So that is basically the challenge for all of us. But finally, we can do that. We should overcome the challenges we have. Thank you. Thank you, Dr. Mahmoudul Haq. Ladies and gentlemen, I think it's been a very, very interesting afternoon. It's been the discussions, the opinions, the thoughts, a bit of struggle here and there, both online and in the room. And for that, I'd really like to thank our panelists who set the tone, whose experience, opinion, positions have really made it interesting. So a big, big thank you to you all for coming here, making the time to do this discussion. Thank you very much. And then, as I said in the beginning, this wouldn't have been possible for us to have you all here, have this discussion, and have our online viewers join in the discussion if we didn't have our super, super good partners, Grameenphone. So big thank you to Grameenphone as well for hosting and for having all of us. And finally, who would we discuss with if you weren't here? So finally, a big thank you to all of you in this room and all our online viewers, Facebook followers, everybody who's following the discussions and who've participated. I think it's been really, really helpful to take this discussion forward, you know, to actually get it out there, have that discussion, open more avenues for discussions and way forward on making children safer online. So important and such a commitment for all of us. Thank you, everybody. Thank you all. So helpful. Thank you. Thank you very much. Thank you. It was, I love that example, but I'll tell you why. I love it more. Your dreams, goals and desire, aspirations, it's good that you spend a little more time on it and see, will this really mean something to you even after 25 years, 50 years? If you're in your deathbed, will it still mean something to you? You must look at it. Whatever you're aspiring for, whatever you're dreaming of, whatever goals you have set, will it really mean something? Because most of these goals are traps. They're just traps. You get in, it's only one-way street, you can't turn back. I want you to look at this, because many of them are older than you. You ask them what they dreamed of
at 18, they're fortunate it didn't come. Yes or no? If everything that you desired and dreamed came true in your life, could you live with it? Fortunately, many of those things got filtered and never came true, isn't it? So, it will be very good if anybody of your age, if they want to decide and fix the goals of their life, it'll be very good if they take a break from all influence that's around them. Social influences, family influences, other influences, withdraw somewhere, that's why an ashram. Withdraw somewhere, sit down, meditate, bring yourself to a certain level of clarity and joy. When you're very happy and clear, you must decide. Not in desperation you set goals. Desperate goals that you set will mean a lot to you at that moment. Tomorrow morning you look, you don't know why you're tangled up with it. So, it'll be good. If you're fixing your life, it's best that you do it when you're very, very peaceful, happy and clear-headed, isn't it? Not influenced by anything around you, simply by yourself. Sit and decide what is it that you really want to become in your life. What is it that will be of enduring value for you, not for somebody else, for you. And you don't have to build a personality for that, you strive for that. The necessary persona will come. You must understand what a personality is. The word personality comes from the word persona. Persona means in Greek or in Latin, I'm sorry, is a mask. This is a mask that they used to use in old theaters. Now the same people will be playing many roles. Let's say Ramayana is happening. You have to play Rama's role also and Sita's role also and Lakshman's role also. For everything there's one mask. You hold this mask and speak like Rama, keep it down. Hold this mask and speak like Sita, keep it down. Hold this and speak like Hanuman and keep it down. This is how the plays were done. So it is those masks which were referred to as persona. So personality means you held a mask and mask got stuck to your face. You couldn't pull it out. That means you have a personality. Personality is something that people are trying to develop because they have no sense of being. Instead of the real thing, you're trying to concretize the fake thing. If you are in touch with your being, why do you want a personality? It's not necessary. You can be a different kind of personality in different places. You are actually already. Or are you stuck with one personality? Some people are. People who are simplistic in their head have only one personality. Others have different personalities in different areas of life, isn't it? If you had seen me before like 1999, that is before the consecration of Dhyanalinga, I was a completely different kind of person, okay? To such an extent, everything about me was so different. Well before that things happened that was beyond me, but this was conscious. At that time I was single-minded towards a certain purpose, I was in a certain way. So after… I never thought I will live beyond that, but somehow things happened. Then I thought, okay, now that the work is over, let me change my personality completely. To fulfill that, I had acquired a certain kind of personality. And now that it's over, I thought, let me change it. And I told people around me, see, I'm going to change my personality. Don't be shocked, I'm still the same guy. They said, no problem, this. I said, just hang on, because things will change. Everything about me will change, the way I operate will change, the way I speak will change, the way I dress will change, the way I do, everything will change. They said, no problem, we know you, we love you with this. I said, that's okay, hang on tight, because when things change, people fall off. Lot of people fell off.
because they couldn't believe. Where is that person that they knew? That person just evaporated, you know This is a new person. They can't identify with this new person. I told them and changed. In spite of that, they fell off. So many of them. So many of them who were very dear to me and very close to me, they fell away because I changed so dramatically. And I told them I'm going to change because one phase of work is over, now it's time to change my personality. The way I look, the way I dress, the way I speak, the very way I am, everything about me. I even changed what food I like. I changed my personality, so I thought I'll change my food also. So personality is something that you have taken on, but you have become so unconscious about it that you think it's for real. You're asking how to develop, that means you're making it up, right? Another word for developing is making up, isn't it? You're making it up. Make it up whichever way is suitable for your kind of activity, but you must be able to keep it down. If it gets stuck to your face, then it becomes misery. Then all suffering will come to you. You can take on any kind of personality, but when you want to keep it down, you must be able to keep it down. There was a sage. He was so wise. People went to him and crowds gathered. Then the king went to him and the king saw such a wise man should be in his court. So he told the sage, "You must come and become my chief minister, because a wise man like you shouldn't go away sitting under a tree. You must be useful for the people." The sage said, "See, that's fine, but I have a condition. You must give me a room in your palace where I will spend every day 1 hour. You should never peep into that room, you should never ask me what it's about, you should never break into it, nothing. This room should be left unexplored by yourself, your servants, your secret agents and everybody." King thought, that's not a problem. What's the problem with me? You want your room, why do I want to look into your room? Take it. Then whenever any important meeting is to come, this man who's sage, now who's become a minister, so he's wearing appropriate clothes for the palace, but he goes in to this room and locks himself for 1 hour and comes out. A few months and years passed, but then after that king's curiosity, it even got us to Mars. He wants to know what the hell is he doing inside. So rumor started all around, oh, he's doing something, he's got somebody inside, maybe he's an enemy agent, he suddenly landed here, what is he doing there, what is he doing there? Everybody, the whole palace started buzzing around with what is he doing in this room. Everybody wants to see what's in the room, but it's always locked, he goes in, spends time there and comes out. Especially when something important is to be done, he goes in. All kinds of rumors happened. So, one day, king couldn't hold it. King asked this man, "I want to see what's in that room." He said, "Well, there's a promise you've given me. If you break the promise, I will leave." So he contained it. He doesn't want to lose the man. He's too wise. And then his other courtiers started talking, "How can you allow this? We don't know what's happening inside. It could be dangerous, it could be this, it could be that." One day when he was not there, they broke open the door and went inside. They looked around, the room is empty, no furniture, no nothing, just empty room. They looked, nothing.
Then what does he do here? Then in one corner they saw very, worn out clothing hanging there and a begging bowl. They went. They couldn't make out what this is. Then he came in. He said, well, you wanted to see, you have seen. The king asked, what do you do here? He said, whenever I want to make any important decision, I come here, wear my worn-out clothes and sit with a begging bowl. Clearly, that I don't want to be caught up with all the things of the palace. I want my wisdom not to be lost in these clothes and in this jewelry and in this stuff. So I come here, wear those clothes, sit with my begging bowl, make the decisions and then come out. Now you've broken the promise, and he left. So, this is what meditation is for you. Every day when you sit, you strip yourself down. You don't have to do anything about it. If you sit there simply, see, anything that's made up needs constant support from you, isn't it? See, suppose you tell a lie. It needs constant support to keep it up, isn't it? But if something is true, you can even forget it, but it's still there, isn't it? You understand what I'm saying? If something is true, even if you forget it, it's still there, no problem. But if it's a lie, you have to keep it up. Your personality is a lie. Your being, your existence is the truth. You don't have to keep this up. This will be anywhere there. What you make up for the sake of the society, to function in the society, you need a certain kind of makeup. You must be able to keep it down. If you're going to bed fully made up, then something wrong with you.
একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি, মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি, মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি, মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে, তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে, মিশেছ মোর দেহের সনে। তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে, তোমার ওই শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাথা। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে। ও মা তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে। তোমার পরে খেলা আমার দুঃখে সুখে। তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে, তুমি শীতল জলে জুড়াইলে, অন্ন মুখে তুলে দিলে। তুমি শীতল জলে জুড়াইলে, তুমি যে সকল সহা সকল বহা মাতার মাতা। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ও আমার দেশের মাটি,
তোমার পরে ঠেকাই মাথা। অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা, ও মা অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা, তবু জানি যে কি বা তোমায় দিয়েছি মা। আমার জনম গেল বৃথা কাজে, আমি কাটানো দিন ঘরের মাঝে, জনম গেল বৃথা কাজে, আমি কাটানো দিন ঘরের মাঝে, তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বময়ের আঁচল পাতা। ও আমার দেশের মাটি।
শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রুনি বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ সেই সবুজের বুক চেরা মৃত পথে আবার যে যাব ফিরে আমার হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো শিল্পে কাপে কোথায় আছে হায় রে এমন সোনার খনি শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রুনি বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বিশ্বকবির সোনার বাংলা নজরুলের বাংলাদেশ জীবনানন্দের রূপসী বাংলা রূপের যে তার নেকো শেষ বাংলাদেশ বিশ্বকবির সোনার বাংলা নজরুলের বাংলাদেশ জীবনানন্দের রূপসী বাংলা রূপের যে তার নেকো শেষ বাংলাদেশ জয় বাংলা বলতে মনে নেই আমার এখনো কেন ভাবো আমার হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো অন্ধকারে পূব আকাশে উঠবে আবার দিনমণি শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রুনি বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বিশ্বময়ী ছড়িয়ে থাকা মাদারল্যান্ড টেলিভিশনের সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, স্বাগতম।
বিদ্যুৎ খাত নিয়ে আজকে আমাদের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আজকে আমার সাথে আছেন আমাদের বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের একজন সফল উদ্যোক্তা এবং মেধাবী ব্যক্তিত্ব জনাব ইঞ্জিনিয়ার উৎপল কুমার দাস। চলুন আমরা জেনে নিই বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন দিক বিষয়াবলী। ইঞ্জিনিয়ার উৎপল, আপনাকে আমাদের মাদারল্যান্ড টেলিভিশনের এই অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত। ধন্যবাদ মাকসুদ ভাই। আপনি বিদ্যুৎ খাতের একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে আমরা জানি। ইতিমধ্যে আপনি পাওয়ার ট্রেক দেশের স্বনামধন্য একটি বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান। আমরা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাই আমাদের সামগ্রিক বিদ্যুৎ খাতের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে। ধন্যবাদ মাকসুদ সাহেব আপনাকে। আমি মাদারল্যান্ড টেলিভিশনের আপনাদের এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ। বাংলাদেশের পাওয়ার সেক্টরের আজকের যে উৎপাদন ব্যবস্থা, এটা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। আজ থেকে 10 বছর আগে পাওয়ার সেক্টরের টোটাল উৎপাদন ছিল 3,000-3,500 মেগাওয়াট। এখন প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি, জেনারেশন ক্যাপাসিটি বাংলাদেশের আপনার 20,000 মেগাওয়াট। তো এই অবস্থাটা দেশের জন্য খুবই আশাব্যঞ্জক। এই 20,000 মেগাওয়াট থেকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 14-15,000 মেগাওয়াট দিনে আমরা ব্যবহার করি। এই সারপ্লাস যে জেনারেশনটা আছে এটা ইউজ করতে পারি না। না পারার অনেকগুলো কারণ। একটা কারণ হলো যে আমাদের ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম এখনো ওই 20,000 মেগাওয়াট ক্যারি করার মতো ডেভেলপ না। আসার কথা হচ্ছে যে এইগুলো নিয়ে কাজ চলছে, বাট আমাদের দেশে প্রজেক্ট শুরু হয়, জানেন তো প্রজেক্টের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থাকে, সহজে শেষ হয় না। তো কিন্তু সামগ্রিকভাবে সরকার বিদ্যুৎ খাতকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে যে অ্যাপ্রোচ শুরু করেছিলেন, থার্ড সেক্টর হিসেবে যে দেখেছিলেন সেই শুরুর দিক থেকে, সেটা খুবই আশাব্যঞ্জক এবং দেশের বিদ্যুৎ খাতের আমি বলবো যে মোটামুটি এক ধরনের নির্ভরযোগ্য অবস্থায় আমরা পৌঁছে যাচ্ছি। এবং আসার কথা হলো আমরা অনেকগুলো পাওয়ার প্ল্যান্ট এখনো চলছে, বিশাল মাথারবাড়ি প্রজেক্ট আসছে, আপনার এই যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট আসছে, তারপরে এই ভারত হেভি ইলেকট্রিক 1300 মেগাওয়াট করে কয়েকটা প্ল্যান্ট আমদানি হচ্ছে, ইন্ডিয়া থেকেও আমদানি হচ্ছে। তো ওভারঅল ভালো অবস্থান দিকে যাচ্ছে আমরা। ধন্যবাদ। বর্তমান সরকারের আমরা যেটা লক্ষ্য করছি, জননেত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে বর্তমান সরকার অগ্রাধিকার খাতের মধ্যে একটা হলো আমাদের এই বিদ্যুৎ খাত। এবং আমাদের দেশের অনেকগুলি অঞ্চলেই প্রায় 100টার মতো অর্থনৈতিক জোন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু এরই মাঝে আপনি একটু আগে বললেন যে আমাদের 20,000 মেগাওয়াট আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা হয়ে গেছে, আমরা অর্জন করে ফেলেছি, ডিস্ট্রিবিউশন নেই। আপনি কি মনে করেন এই যে আমাদের যে ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল, সেটার ক্ষেত্রে উত্তরণের উপায়টা কি হতে পারে? দেখেন, 100টা যে জোন হচ্ছে, সব জোন কিন্তু সরকার থেকে বিদ্যুৎ নেবে না। অনেক জোন আমি জানি যারা নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরি করছে, এর 2-1 জনের সাথে আমাদের সম্পৃক্ততাও আছে। আর যারা যারা সরকার থেকে নিবেও, সরকারের উৎপাদন ক্ষমতা এমন লেভেলে যাচ্ছে, সরকার যদি এই সমস্ত বেজা বলছি আমরা ইকোনমিক জোন অথরিটি, তো তাদেরকে বিদ্যুৎ দিলেও গভর্নমেন্টের বরং লাভই হবে। আর তারাও কিন্তু একটু সাশ্রয়ী রেটই পাবে, উৎপাদন খরচও কম না। কেউ কেউ হেভি ফুয়েল দিয়ে জেনারেশনে যাচ্ছে, কেউ কেউ অনেকের নিজস্ব প্ল্যানিং আছে। গ্যাস বিদ্যুৎ ভিত্তিক জেনারেশনটা এই মুহূর্তে একটু ডিসকারেজড হচ্ছে। আমরা জানি বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই উন্নয়নশীল দেশের কাতারে, হ্যাঁ, এটা আমাদের দেশের জন্য একটা বড় গৌরবের অর্জন। এই অর্জনের পিছনে আমাদের এই বিদ্যুৎ খাতের অবদানকে আপনি কি? অনস্বীকার্য, খুবই ইম্পর্টেন্ট। কারণ আপনি জানেন যে
যে কোনো শিল্পায়নের কিংবা উন্নতির পূর্ব শর্ত কিন্তু বিদ্যুৎ। আপনার ফ্যাক্টরির মোটর বাতি কিছুই চলবে না বিদ্যুৎ ছাড়া। এই যে 20,000 মেগাওয়াট পর্যন্ত আমরা গেছি এবং আমরা একদম অলরাউন্ড ইফোর্ট ছিল, কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট, গ্যাস বিদ্যুৎ কেন্দ্র, হেভি ফুয়েল, সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট। সোলার প্ল্যান্টের জন্য বাংলাদেশ মোটেও উপযুক্ত প্লেস না, বিকজ আমাদের দেশে ল্যান্ড এরিয়া কম। তারপরেও দেখেন এখনও সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টে প্রচুর দিচ্ছি গভর্নমেন্ট, এখনও আইপিপি হচ্ছে, এখনও পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপও হচ্ছে। আমি যেটুকু বুঝি যে এই জেনারেশনটা একটা বিশাল ভূমিকা রেখেছে, যে মানুষ আশা নিয়ে দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আসছেন এবং ইনভেস্ট করছেন। ধন্যবাদ। আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের কথা আপনি একটু আগে বলছিলেন, আমাদের রিনিউয়েবল এনার্জির ক্ষেত্রে, রিনিউয়েবল এনার্জি সারা বিশ্বব্যাপী আমরা জানি গ্লোবালাইজেশনের যুগে রিনিউয়েবল এনার্জি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা। সেই ক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান বিদ্যুৎ সেক্টরে আপনারা যারা সফল উদ্যোক্তা হিসেবে আমরা মনে করি, আমাদের কোন ধরনের নীতিমালা এখন আমাদের করা হয়েছে এবং আমাদের এই বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে রিনিউয়েবল এনার্জি এটাকে আমরা কিভাবে আরো? দেখুন, আমি বলি শক্তি বা এনার্জি সেক্টরে আমাদের প্রচুর কাজ করার আছে। তো আমি একটা কথা অনেক জায়গায় বলি, সেটা হচ্ছে যে আমরা শুধু প্রজেক্ট বানাই আর প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট করতে ডিলে করি, এটা আমাদের অভ্যাসের অংশ। রিনিউয়েবল এনার্জি ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ আওয়ার লাইফ। আমি যদি বলি যে আমি রিনিউয়েবল এনার্জি থেকে দূরে থাকবো, এটা সারা দুনিয়ার অগ্রগতিকে অস্বীকার করা হবে। কিন্তু রিনিউয়েবল এনার্জি শুধু সোলার না, আসলে দেয়ার আর লটস অফ ওয়ে টু ইমপ্লিমেন্ট রিনিউয়েবল এনার্জি। সোলারটা হচ্ছে কি প্লেন্টি অফ সারফেস এরিয়া লাগে, ল্যান্ড এরিয়া লাগে, যেটা আমাদের নাই। আমাদেরকে স্পেসিফিক্যালি ক্ষেত্র বিশেষে, যেমন ধরেন যেই ফ্যাক্টরিটার 1 লক্ষ স্কোয়ার ফিট সারফেস এরিয়া আছে, বা সেখানে যদি আমরা 1 মেগাওয়াট সোলার প্ল্যান্ট বসাই, ওনারা কিন্তু খুব সাশ্রয়ী রেটে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করতে পারে। আবার 50 মেগাওয়াট 100 মেগাওয়াটের যে সোলার প্ল্যান্টগুলো হচ্ছে, এই ল্যান্ড তো আমাদের জন্য খুবই মূল্যবান ল্যান্ড। আমরা তো কৃষি জমি দখল করে সোলার জেনারেট করছি, এটা ফিজিবল না। এটা আমার ব্যক্তিগত মত, যে এই দেশটা ছোট্ট একটা জমির উপরে আমরা 17 কোটি 18 কোটি মানুষ, এটা ক্রমবর্ধমানশীল। এখানে এই সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট ইজ নট রাইট টেকনোলজি টু ইমপ্লিমেন্ট। কিন্তু একটুখানি সময় নেই আপনার, মাকসুদ ভাই, সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। এনার্জি ইন এভরি রেসপেক্ট, এনার্জি এই যে আমরা রিইউজ অফ আওয়ার এনার্জি, ফুড, গ্রিন এনার্জি, ক্লিনিং প্রসেস, in all respect we have to all are related to energy. So কাজেই আমাদের কনসিয়াসনেস শুধুমাত্র সোলারে রাখলে হবে না। আমরা তো আমাদের ঢাকা শহরের ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট করতে শিখি নাই, রাইট? আমি সেখানেও তো এনার্জিটা কি আপনাকে করতাম উন্নত ডেভেলপড কান্ট্রিগুলি আপনার আমাদের যে ওয়েস্টেজ থেকে আমরা এনার্জি কালেক্ট করতে পারি, এবং সারা পৃথিবীর সমস্ত, আমরা তো উন্নয়নশীল দেশে গেছি, কিন্তু আমাদের শহরটা দেখলে কি মানুষ বলবে উন্নয়নশীল? আমরা আমাদের পরিচ্ছন্নতার দিক, আমাদের হাউসকিপিং থেকে শুরু করে, হাউসকিপিং আমাদের, আপনি অনেক উন্নত দেশে দেখবেন যে ঝুড়ি বা ওয়েস্ট বক্স আলাদা করা আছে, অর্গানিক ঝুড়ি, প্লাস্টিক ওয়েস্টেজ, ভেজিটেবল ওয়েস্টেজ, আমরা এমনভাবে সেপারেট করে রাখছি যাতে আমরা ইজিলি ডাম্প করতে পারি এবং সেটা রিসাইকেল করতে পারি। এখানেও তো এনার্জির ইউজ আছে। সো আমরা শুধু প্রোডাকশন করলেই এনার্জির যথার্থ ব্যবহার হবে না, এই যে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট থেকেও এনার্জি যথেষ্ট ব্যবহার করা উচিত। এগুলো আমাদের, এই যে আপনারা মিডিয়াতে আছেন, আপনারা কাইন্ডলি এই ছোট ছোট বিষয়গুলো নিয়ে একটু মাঝে মধ্যে জনগণকে সচেতন করবেন, এটা আমার রিকোয়েস্ট। আমরা জানি আপনি বিদ্যুৎ সেক্টরের একজন অন্যতম উদ্যোক্তা এবং সফল উদ্যোক্তাই বলা যায়। আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমাদের প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ ইতিমধ্যেই আমরা অনেকটুকুই তলানির পর্যায়ে আমরা পৌঁছে গেছি। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা, আমাদের উন্নয়নশীল দেশের কথা আমরা যদি চিন্তা করি, যে বিকল্প হিসেবে এখন জননেত্রী শেখ হাসিনা এলএনজিকে প্রাধান্য দিচ্ছে, প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে,
এই সেক্টরে এই কার্যক্রম সম্পর্কে আমাদের আপনার আমি বলবো কি আমাদের আমি কোনো পলিটিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে না বলেও বলতে পারি যে জননেত্রী শেখ হাসিনা অনেক দূরদর্শী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই এলএনজি টার্মিনাল থেকে শুরু করে এলএনজি রিলেটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টকে এনকারেজ করার মাধ্যমে। গ্যাস তো শেষ হবেই, তারপর আশার বাণী আছে আমাদের ব্লু ইকোনমি, আমাদের সমুদ্র অর্জন, এখান থেকে গ্যাস উত্তোলনের প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে, বাট ইট উইল টেক টাইম। কিন্তু এই যে এত সারা দেশের গ্যাসের মানে চুলাগুলোর বিকল্প অন্তত সিলিন্ড্রিক্যাল গ্যাস, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। এটা আরও অনেক আগে শুরু করার দরকার ছিল। দেখেন এই ফুয়েল এনার্জি বলি, লিকুইড এনার্জি বলি, গ্যাস এনার্জি বলি, এর কোনো বিকল্প নাই দেশকে সফলতম জায়গায় নিতে। এখন উন্নয়নশীল হয়েছে, আমরা উন্নত দেশ হব, উন্নত জাতি হব। উন্নত জাতি শুধু টাকা পয়সায় গ্যাসে আর লিকুইডে হলে হবে না, মননে মানসিকতাই হতে হবে। মাকসুদ ভাই, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনি আজকে এই অনুষ্ঠানে ডেকেছেন। আমি এখনও বিশ্বাস করি যে এই সরকারের এই প্রত্যেকটা উদ্যোগ এই এনার্জি রিলেটেড, এলএনজি রিলেটেড খুবই সাকসেসফুল হবে যদি আমরা যাদেরকে মাধ্যমে এটা ইমপ্লিমেন্ট করি, আমাদের ইমপ্লিমেন্টিং অথরিটি, আমাদের আমলাতন্ত্র, আমাদের প্রজেক্টের হেড যেখানে যারা আছেন, তারা যদি আরেকটু এফিশিয়েন্ট আর অ্যাক্টিভ হন। দেখেন একজন রাজনৈতিক নেতা উনি তো ইমপ্লিমেন্টেড নন, হি ইজ এ ভিশনারি লিডার, কিন্তু এটা ইমপ্লিমেন্ট করবেন আমাদের সচিবরা, আমলারা, যারা প্রকৌশলীরা, উদ্যোক্তারা আছে, প্রজেক্ট ডিরেক্টররা, ওনাদেরকে আর একটু সচল হতে হবে, তাহলেই দেশটা এগিয়ে যাবে। আপনি আমাদের আলোচনার শুরুতেই বলছিলেন যে আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন এবং আপনার সঞ্চালন লাইনের জন্য, মানে স্পেসিফিক্যালি যদি আমরা বলি যে আজকে আমরা আপনার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্ভবত আমরা 2021 সালে আমরা চালু করতে পারবো আশাবাদী। আজকে আমাদের 2018 শেষ, 2019, 2020 এবং 2021। সো যদি এই যে ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম, যে আমরা আমাদের প্রোডাক্ট আমরা পেয়ে যাব ইনশাল্লাহ, এই ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য আমাদের কি পরিকল্পনা আমাদের করা উচিত বা কী ধরনের প্রিপারেশন আমাদের এখন নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? দেখেন এই জায়গাটাই আমি আপনাকে আশ্বস্ত করি, আমাদের বেশ কিছু পিজিসিবির আন্ডারে এবং পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, ওয়েস্ট জোন, নর্থ পাওয়ার জোন, ওনারা তাদের সিস্টেমকে আপগ্রেড করার জন্য সাবস্টেশন আপগ্রেডেশন এবং লাইন কনস্ট্রাক্ট আপগ্রেডেশন এই কাজগুলো ওনারা করছেন সিস্টেমেটিকলি, এবং আশা করা যায় 2021 সাল নাগাদ একটা লেভেলে পৌঁছাবেন। হ্যাঁ, তো এই জায়গাটাই আমার মনে হয়েছে যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট যখন জেনারেশন শুরু হবে তার আগেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা একটা লেভেলে পৌঁছাবেন, তারপরেও সংখ্যা থেকে যায়, কারণ আমাদের ইমপ্লিমেন্টিং অথরিটি ইজ ভেরি স্লো। টেন্ডার ওপেনিং, ইমপ্লিমেন্টেশন, তাছাড়া আমাদের এই ডিসিশন মেকিং সিস্টেমগুলো একটু জটিল। আমি একটু ডিটেলস বলবো না, বললে অনেকে অনেক ধরনের মাইন্ড করবেন, কিন্তু আসলে জটিল। আর এই সব দিক সচল না হলে আপনি দেখেন একটা সাবস্টেশন হলে তার সাথে রিলেটেড লাইনটা না হলে ওই পাওয়ারটা তো যাবে না। ধন্যবাদ। সেই ক্ষেত্রে ধরেন আমাদের যে ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল সঞ্চালন উন্নত বিশ্বে যেগুলো আমরা দেখেছি, এখানে ওই মাপের হচ্ছে না। আমি আপনাকে বলি আন্ডারগ্রাউন্ড লেভেলে আমরা কোনো লং টার্ম আগামী 50 বছর এটা এখনো শুরু, এটা এখানে এক সময় এক একটা আছে, এক এক সময় এক একটা আছে। হ্যাঁ, এটা একটা সেন্ট্রালাইজড একটা প্ল্যানিং থাকা উচিত। এই জায়গাটায় পাওয়ার সেলের যারা কাজ করেন তাদেরকে একটু রিচার্জের জায়গাটায় বেশি স্ট্রং হতে হবে। এখানে দুর্বলতা আছে পাওয়ার সেলের, এনার্জি মিনিস্ট্রির, আর অথরিটি হয়ে গেছে অনেক। ঢাকা শহরে দুটো অথরিটি, ডিপিডিসি আর ডেসকো, দুইটা অথরিটি দুরকম প্ল্যানিং, এবং তারা যেই প্ল্যানিংটা করে যাচ্ছেন আজকের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কিংবা আজকের পিএনডি, নেক্সট চিফ ইঞ্জিনিয়ার বা পিএনডি সেটা ইমপ্লিমেন্ট করছে এরকম দেখা যায় না। এটা খুবই অ্যালার্মিং এবং সামগ্রিক না। এবং ঢাকা শহর তো অনেক কারণেই আমরা মানে প্রতিবন্ধকতা হয়, তার মধ্যে ইলেকট্রিসিটি লাইন উপর সাথে ওই যে আপনি দেখবেন ডিশের লাইন, বাঞ্চ অফ কেবল চাই, ইন্টারনেট লাইন,
তো এই এত হেফাজত সিস্টেমের ভিতর দিয়ে যাওয়া, এগুলো অনতিবিলম্বে এগুলো নিয়ে মানে সমন্বিত কাজ করা দরকার। তা না হলে এই শহর সহজে পরিত্রাণ দিবে না আমাদের। আপনি একটা ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম থাকা উচিত, থাকা উচিত। কনসার্ন অথরিটি থাকা উচিত। পাবলিক সার্ভিস দিয়ে দেখেন, সিটি গভর্নমেন্ট সহজে হবে না, আমি যেটুকু বুঝি রাজনীতিকদের কথাবার্তায়। অন্তত পিডব্লিউডি হোক, এমন একটা গভর্নমেন্ট অথরিটি থাকুক যারা এই সিটি কর্পোরেশনকে, ওয়াসাকে, পেট্রো বাংলাকে, তিতাসকে মানে সিনক্রোনাইজ করে একই সিস্টেমে কাজগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে। তাতে ডিপিডিসি ডেস্কও থাকবে। তাতে হবে কি যে একবার কাটাকুটি হবে, বারবার হবে না। এটা মধ্যমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী প্ল্যানিংগুলো থাকলো। এক্স্যাক্টলি। এবং আমাদের সাবস্টেশনগুলো, ঢাকা শহরগুলো সব আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাওয়া উচিত, কেবল লাইনগুলো আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাওয়া উচিত। সো আমরা এই যখন দেখতে পাই যে ধরেন আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের ক্ষেত্রে বড় ফ্যাক্টর হলো যে আপনার এই ডিস্ট্রিবিউশন এবং সাবস্টেশন এবং আপনার কন্ডাক্টর, এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের কেবল। আমাদের এই যে আপনার সহায়ক যে সেক্টরগুলি ডেভেলপ হচ্ছে, এইগুলির ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সেক্টরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমরা জেনারেশনের মধ্যে আমরা এখন অনেকটুকুই আমরা সফলতা অর্জন করেছি, 20,000 মেগাওয়াট। দেন আমরা যখন রূপপুর পাওয়ার প্ল্যান্ট চলে আসবে তখন ইট উইল বি 45,000 মেগাওয়াট। আমাদের এই বাই প্রোডাক্ট যে আদার ইন্ডাস্ট্রিগুলো, আমি এই জায়গাটায় আপনার একটু, আমরা কি এখনো চায়নার উপর ডিপেন্ডেন্ট? আমরা এখনো চায়না এবং ইন্ডিয়ার উপর ডিপেন্ডেন্ট। ট্রান্সফরমার সেক্টরে বেশ কিছু বড় বড় উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান যেমন প্রাণ, আরএফএল, কনফিডেন্স, যমুনা গ্রুপ, এরকম বড় পাওয়ার ট্রেক, আরও এনার্জি প্যাক, অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান আছে। এটা শুধু ট্রান্সফরমার বানালে তো হবে না, অনেক হার্ডওয়্যারস লাগে, অনেক টেকনোলজিক্যাল সাপোর্ট লাগে। এই জিনিসগুলো আমরা ইন্ডিয়া কিংবা চায়না থেকে পাচ্ছি। তো এই জায়গাটাই আমাদের উদ্যোক্তাদের আরও একটু ভেবেচিন্তে এগিয়ে আসা উচিত এবং এই সমস্ত জায়গায় আরও কাজ করা উচিত। কিন্তু একটা জায়গায় সরকার তো আসলে আমি বলবো যে অভিভাবকের ভূমিকায় যতটা স্ট্রং থাকা উচিত সরকার নাই। সরকার অ্যাবসলিউটলি নাই। সরকার তো পলিটিক্যাল লিডারের কথা বলছি না, কিন্তু এনার্জি মিনিস্ট্রি, পাওয়ার সেল যারা এই সাপোর্টগুলো তৈরি করবেন, আমি দেখেছি এমন সচিবও দেখেছি যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যক্তিদের এনে, ভাই তোমরা এটা করো, আমাদের দেশে লাগবে, কত বিদেশ থেকে আনবো। এখন তো উল্টা হয়, আপনার কোনো নীতিমালা নাই। কিছু টেন্ডার টেন্ডার হচ্ছে, কিছু টেন্ডার নর্মাল টেন্ডার হচ্ছে, কিছু আবার ডিপিএম হচ্ছে। ডিপিএমে আপনি যে ট্রান্সফরমারটা 4.5 লাখ টাকা কিনছেন, টেন্ডারে সেটা 3 লাখ টাকা কিনছেন, তাহলে 1.5 লাখ টাকা গভর্নমেন্ট যেটা এক্সট্রা পাচ্ছে তারপর লস করে কেন? আবার ঠিক আছে 3 লাখ টাকা কিনছেন, 3 লাখ টাকা যে জিনিসটা নিচ্ছেন সেটা যথেষ্ট প্রসিডিওর মেনে নেওয়া হচ্ছে না। এই জটিলতাগুলো আছে। জনাব উৎপল কুমার দাস, ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের মাঝে মাদারল্যান্ড টেলিভিশনের বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সম্ভাবনার কথা আমরা শুনলাম, আপনার সুন্দর মতামত আমরা জানলাম। আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। মাসুদ ভাই আপনাকে ধন্যবাদ, মাদারল্যান্ড টিভিকে ধন্যবাদ, মাদারল্যান্ড টিভির উদ্যোক্তা আমার বন্ধু সৈয়দ রানা মুস্তফি সাহেবকে ধন্যবাদ, আপনাদের পুরো টিমকে, মাদারল্যান্ড টিভি পরিবারের সকল সদস্যকে ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, এতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা শুনছিলেন বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের একজন সফল উদ্যোক্তা, পাওয়ার ট্রেক গ্রুপের সম্মানিত ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও ইঞ্জিনিয়ার উৎপল কুমার দাসের সাবলীল বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সেক্টর নিয়ে ওনার আমাদের সম্ভাবনা, ওনার প্রস্তাবনা, ওনার চিন্তা ভাবনা। আশা করি আপনারা সবাই আমাদের মাদারল্যান্ড টেলিভিশনের সাথেই থাকুন এবং অগ্রসর থাকুন। সবাইকে ধন্যবাদ।
অর্থকথা, বাংলাদেশের প্রাচীনতম, সর্বাধিক প্রচারিত ও সবচেয়ে প্রভাবশালী অর্থনীতির কাগজ অর্থকথা। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার পথিকৃৎ সৈয়দ রানা মুস্তাফিজ সম্পাদিত অর্থকথা। অর্থকথা, দ্য ন্যাশনাল বিজনেস ম্যাগাজিন অব বাংলাদেশ। অর্থকথা বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক বিজনেস ম্যাগাজিন। দীর্ঘ 28 বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত সমাজ অর্থনীতির দেশ সেরা ম্যাগাজিন অর্থকথা পড়ুন, অগ্রসর থাকুন। দীর্ঘদিন পর শেখ হাসিনা প্রবাস থেকে দেশে ফিরলেন। বেরিয়েছিলেন স্বামীর সাথে সংসার করবেন বলে, ফিরলেন জনতার নেতা হয়ে। এই সেই জনপদ যেখানে একদিন মানুষ সমস্ত বিভেদ ভুলে স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আবার এই সেই দুর্ভাগা দেশ যেখানে বিশ্বাসঘাতকের দল নৃশংসভাবে খুন করে তাদেরই জনক এবং তার পরিবারের 20 জন সদস্যকে। একটি দেশ, একটি পরিবার। বাইগার নদীর তীর ঘেঁষে কাশবন, ধান, পাট, আখ ক্ষেত, খেজুর, তাল, নারকেল গাছের সারি, তাতে বাবুই চড়ুই পাখিদের কলকাকলি, ক্লান্ত ঘুঘুর ডাক। সেখানে ছায়ায় ঘেরা, মায়ায় ভরা, শান্ত নিরিবিলি ছোট্ট একটি গ্রাম, টুঙ্গিপাড়া। এখানে 200 বছরের পুরনো একটি সাধারণ পরিবার একটি জাতির পুনর্জন্মের সাথে কিভাবে জড়িত হয়ে গেল সে এক বিস্ময়কর কাহিনী। এই পলিমাটির গ্রাম থেকে উঠে এসে বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একদিন ডাক দিয়েছিলেন স্বাধীনতার। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা। এবং পরবর্তীকালে তাঁরই প্রথম কন্যা শেখ হাসিনার উপর দায়িত্ব বর্তায় সেই অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষার। নদী বিধৌত পলি, বর্ষার কাদামাটি আর হেমন্তের কাশফুল বুকে নিয়ে এখানেই 1947-এর 28শে সেপ্টেম্বর
জন্মগ্রহণ করেন শেখ হাসিনা। শৈশবে দাদার আদরে, দাদির স্নেহে প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠেন বঙ্গবন্ধুর আদরের হাসু। আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শৈশবে পাড়াগাঁয়ের আর 10টি উচ্ছল মেয়ের মতোই বেড়ে উঠেছেন। একটু বড় হলে 1956 সালে পিতা শেখ মুজিব তার পরিবারকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। তিনি শেখ হাসিনাকে নারিন্দা নারী শিক্ষা মন্দিরে 3য় শ্রেণীতে ভর্তি করিয়ে দেন। দাদা ঠিক করলেন, কারণ অনেকদিন আব্বার কোনো খবর পাচ্ছিলেন না, তুমি ঠিক করলেন ঢাকা আসবেন। তারপরে আমাদের তো নৌকা ছিল, নৌকাই বেশি যাতায়াত। তো দাদা যে নৌকাটা একটা নতুন বড় নৌকা বানালেন, আমি আর কামাল আমাদের দুজনকে দাঁড় করালেন যাতে নৌকার মধ্যে আমরা হাঁটতে চলতে পারি। 3 ধারের নৌকা, এবং ওই নৌকায় করেই কিন্তু আমাদেরকে নিয়ে ঢাকায় আসলেন। তবে 56 সালে আব্বা যখন মন্ত্রী হলেন তখন ওই নারী শিক্ষা মন্দিরে ক্লাস 3-তে আমাকে ভর্তি করে দেওয়া হলো। শেখ হাসিনা কৈশোরেই যেমন দেখেছেন পাকিস্তানি স্বৈরশাসক কর্তৃক বাবার উপর নির্যাতন, তাকে জেলে বন্দি করা, তেমনি দেখেছেন ছোট ছোট ভাই বোনদের নিয়ে তার মায়ের বেঁচে থাকার সংগ্রাম। আমাদের জীবনটা এরকম ছিল যে যখন স্কুলে পড়ি তখন স্কুল থেকেও জেল গেটে যেতে হতো আব্বাকে দেখতে, আবার যখন কলেজে পড়ি বক্সিবাজার থেকে তো রিক্সায় করে সোজা জেল গেটে আব্বার সঙ্গে যে ইন্টারভিউ থাকতো ওখান থেকেই যেতাম। 6 দফা যখন দিলেন তারপরে তো আমি কলেজ ভিপি হলাম, তো ওখান থেকে পাশ করে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে আমি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম, এবং ইউনিভার্সিটিতে তখন তো পুরোদমে ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত। মানে বন্দী হবার একটা যে অভিজ্ঞতা সেটা আমার কলেজ জীবন থেকেই। শেখ হাসিনা আরও দেখেছেন গণজোয়ারের ভেতর থেকে বাবাকে বঙ্গ জনপদের বন্ধু হয়ে ওঠা। এভাবেই মানুষের সংগ্রামে বাবা মায়ের নেতৃত্বকে খুব কাছে থেকে দেখে স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ের ইচ্ছা তার মনেও জাগতে থাকে। মামলা যখন চলছে আপনি জানেন যে, আর সেই সময় কিন্তু এদিকে আন্দোলনও খুব তুঙ্গে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বা হওয়ার আগের থেকে কিন্তু আমরা আন্দোলনে খুব সক্রিয় ছিলাম। এরপরে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ হলো 6 দফা 11 দফা। তো ওই সময় আব্বার সঙ্গে কারাগারে আমরা যে দেখা করতে যেতাম, জেলখানা মানে মামলা শুরু হওয়ার পর ওই ক্যান্টনমেন্টেই ওনাকে একটা সমস্ত আসামিদের একটা অফিসার্স মেসে রাখা হয়েছিল। সেখানে টিনের একটা ব্যারাক আর এ পাশে একটা ছোট বিল্ডিং, সেখানে ওনাকে একদম একা রাখা হতো। তো প্রথম ওখানে যে ওনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পাই। ছোট্ট একটা কামরা, চারিদিকে মানে দরজার কাচের মধ্যে লাল রং লাগানো, ওই অবস্থা একটা ওনাকে রাখা হতো ওখানে। তো আমি যখন ওখানে যেতাম তো স্বাভাবিকভাবে কিছু বাইরের যে অবস্থাটা এ ব্যাপারে ওনার সঙ্গে মা সবসময় জানাতেন, আমরা বলতাম। তো কখন কি করতে হবে, অনেক সময় উনি কী স্লোগান দিতে হবে, কী করতে হবে সেই নির্দেশনাগুলো কিন্তু দিতেন। আমি একটা ছোট খাতার মধ্যে সব লিখে নিয়ে আসতাম, এবং সেগুলি এসে আমাদের যে সংগ্রাম পরিষদের মিটিং হতো বেশিরভাগই আমরা এখন যে জহুরুল হক হল, ওটা তখন ছিল ইকবাল হল। ইকবাল হল একটা পুকুর পাড়, সেখানে ছোট্ট একটা গাছ ছিল, একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ ছিল। ওই গাছের নিচে বসে বসে অনেক সময় মিটিং করেছি, এবং তখন কী কী নির্দেশনা সেগুলি জানাতাম। তাছাড়া মা ছাত্রলীগের সঙ্গে সবসময় একটা যোগাযোগ, তারা আসতো গোপনে দেখা করে যেত, তখন জরুরি নির্দেশনাগুলি দিয়ে দিতেন। 66 সালে 6 দফা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানি শাসকেরা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। সে বছরই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন, এবং পরের বছর 17 নভেম্বর পরমাণু বিজ্ঞানী M.A. ওয়াজেদ মিয়ার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। শেখ মুজিব তখনও জেলে। বঙ্গবন্ধু সহ আরো 34 জন অভিযুক্ত তখন বন্দি জীবন যাপন করছেন। দেশে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন আইয়ুব শাহের বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। আইয়ুব রাওয়ালপিন্ডিতে গোল টেবিল বৈঠক ডাকেন। বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে
সেই বৈঠকে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়। বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে রাওয়ালপিন্ডিতে না যাওয়ার জন্য মায়ের গোপন নির্দেশনা জেলে পৌঁছে দেন শেখ হাসিনা। আগরতলা মামলা তুলে নিতে বাধ্য হন আইয়ুব সরকার। এভাবেই স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে নিজের অজান্তে তরুণী শেখ হাসিনা জড়িয়ে পড়েন। यरेगी पाकिस्तान में इस वक्त मगरबी पाकिस्तान में दिन के 2 और मशरकी पाकिस्तान में 3 बजे हैं। चंद लम्हे बाद सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान कौम से खिताब फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 1969 সালে সারা পাকিস্তান জুড়ে প্রচন্ড গণবিক্ষোভে আইয়ুব সরকারের পতন হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া নতুন প্রেসিডেন্ট হন। সে বছর এপ্রিলে স্বামী ওয়াজেদ মিয়ার নতুন কর্মস্থল ইটালিতে স্থানান্তরিত হয়। শেখ হাসিনাকে সংসার গড়ার স্বপ্ন নিয়ে দেশ ছাড়তে হয়। 69-এর অক্টোবরে আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের জন্য বঙ্গবন্ধু লন্ডনে যান। শেখ হাসিনাও তখন বাবার সাথে লন্ডনে পুরোটা সময় কাটান। ইতালি থেকে আমি লন্ডনে আসি, কারণ বঙ্গবন্ধু তখন লন্ডনে যান। অক্টোবর মাসের 23 তারিখে তিনি লন্ডনে পৌঁছান, এটা 69 সালে। এবং ইটালিতে 6 মাস অজয় সাহেবের কাজ শেষ, উনি ডাইরেক্ট বাড়িতে তখন আবার 1 বছরের জন্য নতুন অ্যাসাইনমেন্ট পেয়েছেন, তো উনি চলে আসলেন। আমরা ঠিক 22 অক্টোবর আমরা লন্ডন পৌঁছালাম, আবার 23 তারিখে পৌঁছালেন। এবং ওখানেও তিনি ক্যাম্পেইন করছিলেন আমাদের প্রবাসী বাঙালি, কারণ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনে প্রবাসী বাঙালিদের বিরাট ভূমিকা ছিল, তারা অনেক সহযোগিতা করে। স্যার টমাস উইলিয়ামসকে পাঠান। তো উনি বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার, লুটন বিভিন্ন জায়গায় সফর করেন, ওখানে ঘুরে বেড়ান। আর সেই সাথে তো ওখানে বসে মোটামুটি একটা পরিকল্পনা যে নির্বাচন হবে, যদি সরকার গঠন করতে না দেয় তাহলে যুদ্ধ হবে এবং যুদ্ধে আমাদের বিজয় অর্জন করতে হবে। কাজে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য ট্রেনিংয়ের দরকার এবং কি কি প্রয়োজন, এই সব বিষয়, যদি শরণার্থী যায় তাদের কোথায় আশ্রয় হবে, তাদের আশ্রয়ের বিপর্যয়, এই বিষয়গুলি কিন্তু লন্ডনে বসে সব উনি পরিকল্পনা করে আসেন। ঠিক উনি লন্ডন থাকা অবস্থায় আপনার আদমজিতে তখন বাঙালি বিহারি রাইট শুরু হলো, এবং আদমজিতে রাইট, সেই সাথে আরও কয়েক জায়গায়। এই খবরটা পেয়েই উনি ঢাকায় ফিরে আসলেন। 70-এর শেষের দিকে মায়ের কাছে থাকবেন বলে শেখ হাসিনা ঢাকায় ফিরে আসেন। তারপর আসে উত্তাল 71। 25শে মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পরপরই গ্রেফতার হন। সেই রাতেই শেখ হাসিনা সহ বঙ্গবন্ধু পরিবার অন্য একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এভাবে ঢাকার কয়েকটি বাড়িতে আত্মগোপনের পরেও তারা পাকিস্তানি সেনাদের হাতে বন্দী হন। তাদেরকে ধানমন্ডির পুরনো 18 নম্বর সড়কের 26 নম্বর বাড়িতে আটকে রাখা হয়। আমরা ভিতরে ওখানে বন্দী, গাড়িতে গুলি করেছে, মানুষ মারা গেছে, অথবা গুলি লাগা অবস্থায় চিৎকার করছে পানি পানি বলে, আমরা মানে চোখের সামনে আমাদের দেখতে পাচ্ছি, কিছু করার নাই। গাড়িতে গুলি করছে, হয়তো মারাই গেছে, ওই যে হর্নের উপরে পড়ে গেছে, গাড়িতে হর্ন বেজেই যাচ্ছে, লাইট জ্বালানো, উপর থেকে ওরা গালি দিচ্ছে, এই বাতি বন্ধ কর, কে বন্ধ করবে, যে বন্ধ করবে সে তো মৃত গুলি খাওয়া অবস্থায়। তারপর বাতি বন্ধ করারও, গাড়ির লাইট বন্ধ করারও উপায় নাই, হর্নও বন্ধ করার উপায় নেই, কিন্তু ওরা গালি দিচ্ছে সমানে। এই সমস্ত মানে ভয়াবহ চিত্র আমাদের দেখতে হচ্ছে। আর মাটির নিচে ট্রেন্স করে রেখেছিল, যখনই এয়ার রাইড হতো ওরা সবাই ট্রেন্সের মধ্যে চলে যেত। তো এইভাবে পুরা যুদ্ধটা আমরা ওখানে বসে বসে দেখেছি, যে মানে এয়ার রেড যখন হলো, বঙ্গভবন আক্রমণ করলো, ডগ ফাইট যেটা হলো, পুরোটা কিন্তু
আমরা ওখানে বসে বসে দেখেছি। মুক্তিযুদ্ধের এই সময়টাতে 27শে জুলাই শেখ হাসিনার প্রথম সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয়ের জন্ম হয়। বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হবার আগেই তার নাতির জয় নামটি পছন্দ করে রেখেছিলেন। এই জয় যেন 7 কোটি মানুষের মুক্তির জয়, স্বপ্নের স্বাধীনতার জয়। বাংলার প্রতি ঘর ভরে দিতে চাই মোরা অন্নে, আমাদের রক্ত টগবগ দুলছে মুক্তির দীপ্ত তারুণ্যে, হয় হোক রক্তের প্রচ্ছদ পথ, হয় হোক রক্তের প্রচ্ছদ পথ, তবু করি না 16ই ডিসেম্বর 1971। এদিন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ বিজয় লাভ করল। পরদিন বঙ্গবন্ধু পরিবারের বন্দী দশার অবসান হয়। তারপর 10ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু চোখে অশ্রু, মুখে হাসি, বুকে অব্যক্ত বেদনা নিয়ে স্বাধীন দেশের মাটিতে ফিরে এলেন। জাতি ফিরে পেল তার বিজয়ী নেতা, আর শেখ হাসিনা ফিরে পেলেন তার বাবাকে। 8 তারিখে উনি যখন রিলিজ হলেন তখন তো বিবিসি নিউজে প্রথম জানায় যে উনি ছাড়া পেয়েছেন এবং লন্ডনে প্রেস কনফারেন্স করলেন। তারপরে তো ঢাকার পথে রওনা হলেন, ফিরে এলেন। এয়ারপোর্টের থেকে নেমে উনি কিন্তু গেলেন সহজদি উদ্যানে ওনার জনতার কাছে। আমরা গভীর উদ্বেগে বসে আছি। আমার দাদা, কামাল, জামাল সবাই এয়ারপোর্টে চলে গেল। তো আমার যেহেতু ছোট বাচ্চা আর মা একা, মা একটা রেডিও নিয়ে চুপ করে বসেছিলেন, পুরো ধারা বিবরণী শুনছিলেন। মনে হচ্ছিল মা যেন একটা পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে, এরকম ছিলেন। তারপর আব্বা এসে বাসায় সন্ধ্যার সময় ঢুকলেন। কারণ এই ফিরে পাওয়াটাও আমাদের জন্য একটা বিরাট ছিল। কাজে 10ই জানুয়ারি তবে এটি বলবো যে আব্বা মানুষকেই তো ভালোবাসতেন, তাই সবার আগে মানুষের কাছেই গেলেন। আমরা কিন্তু পরিবাররা পরে পেলাম ওনাকে। আমার জীবনের স্বাদ আজ পূর্ণ হয়েছে, আমার বাংলা মানুষ আজ মুক্ত হয়েছে। বরের থেকে লক্ষ বরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রুনি। বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ, বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ। 1972 সালের 9ই ডিসেম্বর শেখ হাসিনা এবং ওয়াজেদ মিয়ার দ্বিতীয় সন্তান সাইমা ওয়াজেদ পুতুলের জন্ম হয়। শেখ হাসিনার চোখের সামনে পাল্টে যেতে থাকে সমাজ, দেশ এবং সর্বোপরি রাজনীতি। They should have come forward, at least for the sake of humanity, to save my unfortunate people. Unarmed civilians were killed by the barbarous army of Pakistan. We expected, as a democratic nation, that the United States administration should have been protested, at least to say that don't do this, at least for the sake of humanity. I am sorry. They have not done it. পিতার স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেক পুরনো সহকর্মীকে খুব কাছে থেকে বদলে যেতে দেখেন। লক্ষ্য করেন স্বাধীনতা রক্ষায়
বঙ্গবন্ধুর নিঃসঙ্গ অথচ কঠোর অভিযাত্রা। শেখ হাসিনা তখন তাঁর পিতার পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। অজান্তেই বাবার কাছ থেকে পাঠ নিচ্ছিলেন নির্ভীক অটল বিশ্বাসে কঠিন দুঃসময়ে হাল ধরবার। You are a very powerful country. I know that. But power comes from the people, you remember it. You have a sufficient force in Vietnam. What you have done? You have fought. You have fought. You have failed to conquer it. Because people are against it. Look, who can produce the best mechanized army in the world? American government. But you have sent everything to the Vietnam. Is it possible for you to conquer it? No. আমাদের জীবনটা এমন যে রাজনীতি আর আমাদের জীবন আলাদাভাবে দেখার কিছু ছিল না। কাজে অনেক সময় অনেকে জিজ্ঞেস করে আপনি কবে রাজনীতিতে ঢুকলে, আমরা সে তো জানি না, বোধহয় জন্মলগ্ন থেকেই। সত্যি এটা হলো বাস্তবতা। তো এটাকে কখনো আলাদাভাবে আমরা দেখতে পারি। আমাদের চিন্তা চেতনা সব সময় এই দেশকে ঘিরে, মানুষকে ঘিরে, যেটা আব্বার কাছ থেকে শেখা। আমাদের আলোচনা ভোরবেলা যখন আমরা আব্বার রুমে বসে আমরা চা খেতে যেতাম সবাই, তখন ওই পত্রিকা নিয়ে যখন বসা হতো তখন আমরা কে কোনটা পড়ি আব্বা এটা খুব দেখতেন। কাজে ওই ঘুরে ফিরে সেই রাজনৈতিক আলোচনাটাই আসতো। এরই মধ্যে 1975 সালের 30শে জুলাই জয়, পুতুল ও বোন রেহানাকে সঙ্গে নিয়ে শেখ হাসিনা ওয়াজেদ মিয়ার কর্মস্থল জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে যান। কিন্তু 2 সপ্তাহ যেতে না যেতেই আসে সেই ভয়াল 15ই আগস্ট। শেখ হাসিনা তখন ব্রাসেলসে। সেদিন সকালে জার্মানির বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে আসে একটি ফোন কল। শেখ হাসিনার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। আমরা তো চিন্তাই করতে পারিনি যে এরকম একটা ঘটনা করতে পারে। আমি 30 তারিখে গেলাম, জার্মানিতে পৌঁছলাম 31 তারিখে। আমরা তখন ইউরোপ ট্যুর করছিলাম। আমরা ওদিন নেদারল্যান্ড গেলাম, আমরা ফিরে এলাম বেলজিয়ামে। সানুল হক সাহেব তখন অ্যাম্বাসেডার, ওনার বাসায় ছিলাম। সকালবেলা ফোন আসলো, হুমায়ুন রশিদ সাহেব তখন অ্যাম্বাসেডার জার্মানিতে, উনি খবর দিলেন। খবরটা শোনার সাথে সাথে আমি বললাম যে বাংলাদেশে কু হয়েছে, তাহলে তো আমার কেউ বেঁচে নাই, আমার আব্বা নেই। কিন্তু তখন কিন্তু আমরা কিচ্ছু জানি না। আর ওদের ভাষায় কথা হচ্ছে, টেলিভিশনের ছবি, কিন্তু আমরা তো ভাষা বুঝতে পারছি না। হুমায়ুন রশিদ সাহেব ওনার সেক্রেটারিকে পাঠালেন। সানুল হক সাহেব পলিটিক্যাল অ্যাপয়েন্টেড ছিলেন, কিন্তু উনি তখন যত তাড়াতাড়ি আমাদের বিদায় দিতে পারেন, এমনকি উনি গাড়িটাও দিলেন না আমাদের বর্ডার পর্যন্ত পৌঁছে দিতে, বলে দিলেন গাড়ি নষ্ট। যাক, ওখানে একজন অফিসার ছিলেন, তার ওয়াইফ আমার বান্ধবী ছিল, আমরা স্কুলে একসাথে পড়েছি। ওদের গাড়িতে আমাদের বর্ডার পর্যন্ত পৌঁছে দিল। হুমায়ুন রশিদ সাহেবের পাশে আমাদেরকে শেল্টার দিলেন। হুমায়ুন রশিদ সাহেবই প্রথম আমাকে আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে জানালেন এই ঘটনা। রেহানাকে বলতে পারিনি, কিন্তু এটা তো ঠিক যে বুঝতে তো পারতো যে নিশ্চয়ই কেউ নেই। আমাদের কাছে একটু খবর ছিল মা আছে, রাসেল আছে বেঁচে। আমরা খোঁজ নিতে চেষ্টা করলাম, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, রেড ক্রস, সকল জায়গায় আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম। আমরা নানা ধরনের খবর পেতাম। এরপর ইন্দিরা গান্ধী এবং মার্শাল টিটো আমাদের মেসেজ পাঠালেন। তো যুগোস্লাভিয়া যেহেতু আমাদের কোনো লাভ নেই অত দূরে, তো মিসেস গান্ধী ব্যবস্থা করলেন, হুমায়ুন রশিদ সাহেব সব আয়োজন করে দিলেন। আমরা দিল্লিতে চলে এলাম। আমি যখন প্লেনে আসি, পেপারে তখন পুরো ঘটনাগুলি লেখা। তারপর ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা হলো, উনি আমাদের ডাকলেন এবং ওখানে উনি বললেন যে কেউ নেই। Reports from India tonight say as many as 200 people have been killed in Bangladesh in the aftermath of a pre-dawn coup in which President Mujibur Rahman was shot to death in the presidential palace. The Bangladesh Prime Minister and 2 of his nephews also lost their lives.
The newly installed president, Kamdakur Mushtaq Ahmed, is thought to be relatively pro-Western. He changed the name of the country from the People's Republic of Bangladesh to the Islamic Republic of Bangladesh. যারা অসহযোগিতা করিবেন দেশের বীরত্ব ছাত্রের ছাত্রী তাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দেওয়া হইবে। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। 15ই আগস্টের পর রাতারাতি পাল্টে যেতে থাকে 7 কোটি মানুষের সোনার বাংলা। বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাসঘাতক মিত্র মুশতাককে ক্ষমতায় বসানো হয়। তার সঙ্গে থাকে খুনি কর্নেল ফারুক, মেজর ডালিম সহ একদল সামরিক অফিসার। জিয়াউর রহমান হন সেনাপ্রধান আর খন্দকার মোশতাক আহমেদ হন রাষ্ট্রপতি। পর্দার আড়ালে চলতে থাকে একটার পর একটা সামরিক অভ্যুত্থান। সেই সময়ে 3রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে 4 জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও AAHM কামরুজ্জামানকে হত্যা করা হয়। পরে মোশতাককে সরিয়ে ঘাতকেরা বিচারপতি সাইমকে প্রেসিডেন্ট পদে বসায়। 1977 সালের 29 এপ্রিল জিয়াউর রহমান নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষণা করেন এবং পরে 5ম সংশোধনী দ্বারা সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারা বাতিল করেন। 75-এর অগাস্ট থেকে 81-র মে, এই 6 বছর শেখ হাসিনা ইন্দিরা গান্ধীর সহায়তায় স্বামী, সন্তান ও বোন শেখ রেহানাকে নিয়ে নয়াদিল্লিতে কাটান। আসলে আমরা দুটো বোন যখন একসাথে হতাম, রেহানা যদিও আমার খুবই ছোট, কিন্তু সবসময় একটা প্রতিজ্ঞা আমরা করতাম যে যেভাবে হোক এই হত্যার বিচার করতে হবে আর দেশের মানুষের জন্য কিছু করতে হবে। কিভাবে করব সেটা হয়তো অতটা চিন্তা করা আমাদের পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না, কিন্তু এই অনুভূতিটা ছিল যে এই দেশের মানুষের জন্যই তিনি এত বড় আত্মত্যাগ করে গেছেন, সারাটা জীবন কষ্ট করলেন। আমাদেরকে একটা কিছু করতে হবে, এই চিন্তাটা আছে, এই চিন্তাটা ছিল। 1979 সালের 6 জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের সামরিক আইন প্রত্যাহার করেন। আওয়ামী লীগে তখন চলছে নেতৃত্বের সংকট। এই সময় থেকেই আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা দিল্লিতে শেখ হাসিনার সাথে যোগাযোগ শুরু করেন। দলে ঐক্য বজায় রাখার জন্য তারা শেখ হাসিনাকে সভানেত্রীর পদ গ্রহণের অনুরোধ জানান। একাশি সনে আমাদের সম্মেলন, সেই সম্মেলনের মধ্যে আমাদের দ্বিধা বিভক্তির একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। আমরা নেতা নির্বাচনে একমত হতে পারছিলাম না। প্রয়াত জনাব আব্দুর রাজ্জাক এবং আমাদের দুজনের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি ছিল এবং দুভাগে বিভক্তের মতো ছিল। তখন আমরাই সম্মিলিতভাবে কে দলের প্রধান হবে, আমরা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম যে বঙ্গবন্ধুর কন্যার হাতে যদি আমরা আওয়ামী লীগের পতাকা তুলে দেই তাহলে তিনি হবেন ঐক্যের প্রতীক এবং তিনি এই দলটাকে ঐক্যবদ্ধভাবে পরিচালনা করতে পারবেন। শেখ হাসিনা এতদিন বিদেশে বসে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছেন। দলের নেতৃত্ব গ্রহণের ইচ্ছা তাঁর ছিল না, কিন্তু আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতাদের অনুরোধে তিনি শেষ পর্যন্ত রাজি হন। সালের 17ই মে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ সেদিন শেখ হাসিনার এই প্রত্যাগমনকে স্বাগত জানায়। 81 সালে কেউ চিন্তা করেছিল যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কোনোদিন আর ক্ষমতায় আসবে? কেউ চিন্তা করেছিল যে আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধুর নাম এই দেশে আবার এরকম স্বাধীনভাবে উচ্চারিত হবে? কেউ ভেবেছিল যে বাংলাদেশে জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু আজকের মতো এরকম উচ্চারিত হবে সরবে, গর্বের সাথে? এই সবগুলোই 81 সন থেকে সেই যে ফিরে এলেন জননেত্রী শেখ হাসিনা, তারপর থেকে যে কি অক্লান্ত পরিশ্রম করে, কষ্ট করে, নির্যাতন সহ্য করে, ঠিক পিতার মতোই, পিতাও যেমন কষ্ট করেছেন, যেমন যেভাবে সকলের দ্বারা নিষ্পেষিত হয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন, জননেত্রী শেখ হাসিনা তিনিও কিন্তু সেই রকমই প্রতিকূল অবস্থায় ছিলেন। সেই প্রতিকূল অবস্থায়
শুধু এর মধ্যে নয়, শত্রুর কাছ থেকে নয়, অর্থাৎ সরকারের কাছ থেকে নয়, আশেপাশে শত্রু, নিজেদের মধ্যে বিভেদ, সব কিছুকে তিনি একত্র করে ভুলিয়ে দিয়ে আবার দলকে সুগঠিত করে সাধারণ মানুষের মধ্যে আওয়ামী লীগ এবং বঙ্গবন্ধুর যে চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনাগুলো, সেই মূল্যবোধগুলোকে তিনি ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। অর্ধযুগ পর বঙ্গবন্ধু কন্যা এমন এক বাংলাদেশে ফিরলেন যেখানে রেখে যাওয়া পরিবারের কেউ আর বেঁচে নেই। নেই স্বপ্নের গণতন্ত্র, ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। দানবের বিষাক্ত পদচারণায় যখন বাংলাদেশ আতঙ্কিত, তখন বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগের নৌকার বৈঠা হাতে তুলে নিলেন শেখ হাসিনা। বাংলার মানুষ আবার আশায় মুখ বাঁধল। শেখ হাসিনাই একদিন ৩০ লক্ষ শহীদের আকাঙ্ক্ষা বাংলার মাটিতে বাস্তবায়ন করবেন। এরই মধ্যে ১৯৮১ সালের ৩০শে মে জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী সদস্যদের হাতে নিহত হন। তারপর ৮২ সালের ২৪শে মার্চ ক্ষমতা নিলেন আরেক সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদ। ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে আগের মতোই সারা দেশে রাজনৈতিক কার্যকলাপ, মিছিল, মিটিং সব নিষিদ্ধ হলো। কিন্তু সামরিক শাসকের সব বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে সে বছর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতীয় স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস পালন করে। শেখ হাসিনা সেদিনের সভায় প্রথম স্লোগান তোলেন, এ সামরিক শাসন মানি না, মানব না। ১৯৮৩ জানুয়ারি মাসে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অন্যান্য বিরোধী দলের সমন্বয়ে ১৫ দলীয় ঐক্যজোট গঠন করে সামরিক শাসন বাতিলের ডাক দেয়া হয়। পুনর্গঠিত আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার জোর চেষ্টা শুরু করে। কিন্তু এর মধ্যেই ৭১-এর যুদ্ধাপরাধীরা বিএনপির সঙ্গে জোট বেঁধে মুক্তিযুদ্ধের গণচেতনায় আঘাত হানতে শুরু করেছে। শেখ হাসিনার দেশে প্রত্যাবর্তন এবং আওয়ামী লীগের পুনর্জাগরণ যুদ্ধাপরাধীদের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়। তারা ১৯৮৪ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যা দিবসে ঢাকার বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে বোমা হামলা করে শেখ হাসিনার প্রাণনাশের চেষ্টা চালায়। সে বছরই ১৮ই সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবীদের সমাবেশে শেখ হাসিনা ৭৫ পরবর্তী সকল সরকারকে অবৈধ ঘোষণা করেন। সারা দেশে শুরু হয় এরশাদ বিরোধী আন্দোলন। '৮৬ সালের ৭ই মে বাংলাদেশের তৃতীয় সংসদ নির্বাচন হয়। শেখ হাসিনা সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা নির্বাচিত হন। দেশব্যাপী চলতে থাকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন। শেখ হাসিনাকে ১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত গৃহবন্দী করে রাখা হয়। ব্যাপক গণ আন্দোলনের মুখে ১৯৯০ সালের ২৭শে নভেম্বর সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। এর প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও অধিকাংশ শিক্ষক একযোগে পদত্যাগ করেন। বাংলার গণ আন্দোলন ৬৯-এর মতো আবার গণ অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। ৬ই ডিসেম্বর রাতে এরশাদ পদত্যাগ করে নির্বাচন দিতে বাধ্য হন। দেশে ফেরার পর থেকে প্রতিটি মুহূর্ত লড়াই করেছেন শেখ হাসিনা। উচ্ছেদ করেছেন সামরিক শাসন। বাবা বঙ্গবন্ধুর ন্যায় দেশটিকে একটি পরিবারের মতো আগলে রাখার স্বপ্ন দেখেছেন, যেখানে কৃষকেরা সহজ শর্তে ঋণ পাবে, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিক তার পূর্ণ অধিকার ভোগ করবে এবং কেবলমাত্র মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উপরেই জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত হবে।
কিন্তু 1991 সালের নির্বাচনে জিতে সামরিক শাসনের উত্তরসূরি বিএনপির নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় আসেন। নির্বাচনে এই বিতর্কিত পরাজয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু জনমানসের সাথে শ্রদ্ধেয় কবি বেগম সুফিয়া কামালের অনুরোধে শেখ হাসিনা পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারে সম্মত হন। তখন থেকে শেখ হাসিনা সুষ্ঠু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর দাবির প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্য সারা বিশ্ব ভ্রমণ করেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে লন্ডনে এলে তাকে শান্তির দূত বলে অভিহিত করেন যুক্তরাজ্য লেবার পার্টির নেতা মিস্টার নীল কেনক। এদিকে ক্ষমতায় বসার সাথে সাথে বিএনপি সরকার যুদ্ধাপরাধী জামাতের অন্যান্য নেতাকে সাথে নিয়ে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধের চেতনাকে বিকৃত করার অভিযান চালাতে থাকে। তারা দেশদ্রোহী রাজাকারদের রাজনীতিতে পুনর্বাসনের সুযোগ করে দেয়। তখন দেশের প্রগতিশীল মানুষ যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমতায় আসার চক্রান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। গঠিত হয় ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির গণ আদালত। বিএনপি সরকার গণ আদালতের 24 জন বুদ্ধিজীবীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করে। গণ আদালতের রায় বানচাল করার জন্য যুদ্ধাপরাধীরা ইসলাম ধর্ম অবমাননার নামে সারা দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু করে। শেখ হাসিনা এর প্রতিবাদ করায় তাকে 1 মাসের জন্য আটক করা হয়। তারপর দুটো উপনির্বাচনে কারচুপি এবং দেশ জুড়ে অরাজকতার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সংসদ বর্জন করে সারা দেশে আন্দোলনের ডাক দেয়। তারা বিএনপি সরকারের নেতৃত্বে কোনো নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই আন্দোলনের চাপের মুখেই 1996 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিএনপি একটি সাধারণ নির্বাচন দেয়। আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সেই নির্বাচন বর্জন করে। নির্বাচনে বিএনপিকে জয়ী ঘোষণা করলেও দেশবাসী এমনকি সরকারি কর্মচারীরাও তা মেনে নিতে অস্বীকার করে। Because of their terrorist activities, their corruption, their nepotism, we didn't participate in the election because we were not ready to take part in election under a corrupt government, under a terrorist government. গড়ে ওঠে জনতার মঞ্চ। তারপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিয়ে এবং সংবিধানে তা যুক্ত করে বিএনপি সরকার পদত্যাগ করে। বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে 1996 সালের জুন মাসে নির্বাচন হয়। সেই নির্বাচনে জয়ী হয়ে দেশে ফেরার 15 বছর পর প্রথমবারের মতো শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গঠন করে। শেখ হাসিনা এতদিন গৃহবধূ এবং পরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একজন নেত্রী ছিলেন। এবার সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর বঙ্গবন্ধু সহ 30 লক্ষ শহীদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। দায়িত্ব নিয়েই তিনি পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে বিদ্রোহীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন এবং তাদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করেন।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত তার অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইটি। সেখানে এক জায়গায় বঙ্গবন্ধু লিখছেন, তিনি যখন ঢাকা শহরে ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, চারদিকে স্লোগান উচ্চারিত হচ্ছে, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। তিনি লিখছেন, আমি একবার ঢাকা থেকে টুঙ্গিপাড়ায় গিয়েছি। হাসু আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, আব্বা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। মেয়েটি এইসব স্লোগান শুনে শুনে আমার সঙ্গে এই স্লোগান বিনিময় করল। তখন তার বয়স 5 বছর, তিনি একজন শিশু। সেই যে তিনি রাষ্ট্রভাষা বাংলা বলা শিখেছিলেন, সেই বলাটাকে তিনি পরিণত বয়সে বাংলা ভাষার অমর দিন 21শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক বিশ্বে নিয়ে গেছেন। আমরা আজকে 21শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পেয়েছি। এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্রবাসী কয়েকজন বাঙালি, রফিক এবং সালাম। কি অদ্ভুত একটা মিল, যে 52 ভাষা আন্দোলনে রক্ত দিয়ে গেছে রফিক, সালাম তাদের মাঝে ছিল। আর ঠিক এই একই নামের দুজন বাঙালি যারা প্রবাসী কানাডায় বসবাস করতেন, তাদের উদ্যোগে এবং অন্যান্য দেশের কয়েকজন ভাষাপ্রেমিক তাদেরকে নিয়ে যে সংগঠন গড়ে উঠেছিল ভালোবাসি মাতৃভাষা, তারাই প্রথম জাতিসংঘে এই প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। আমাদের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন সাদেক সাহেব, তিনি যখন আমাকে বিষয়টা টেলিফোনে জানালেন, আমি সাথে সাথে বললাম, আপনি এক্ষুনি প্রস্তাবটা তৈরি করে যেভাবে পাঠিয়ে দেন। আমি বললাম যে ওসব যা করা লাগে ওটা আমরা পরে করে দেবো, এক্ষুনি প্রস্তাবটা পাঠান এবং আমরা সব রকম ব্যবস্থা নেব। এবং ঠিক উনি উদ্যোগটা নিলেন এবং আমরা প্রস্তাবটা পাঠালাম, প্রস্তাব গ্রহণ করা। কিন্তু তখনও তার চারপাশে পিতার খুনি এবং স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকারেরা দেশের পথে প্রান্তরে চক্রান্তের জাল বুনছে। স্বাভাবিকভাবেই দেশের এই পরিবর্তনের ধারা স্বাধীনতা বিরোধী মৌলবাদীদের সহ্য হয়নি। তাই তারা দুঃসাহস নিয়ে আবার মাঠে নামে। শুরু হয় ইসলামী মৌলবাদকে শক্তিশালী করার ষড়যন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে আক্রমণ। তারপর একের পর এক প্রতিচির অনুষ্ঠানে রমনার বটমূলের নববর্ষের উৎসবে বোমা হামলা চালাতে থাকে। পুরো দেশটাকে গ্রাস করে সন্ত্রাস। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও আদিবাসীদের উপর হামলা চলে অহর্নিশ। তাদের লক্ষ্য মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে কোনোভাবেই ক্ষমতায় ফিরে আসতে না দেয়া। 2001 সালের নির্বাচনের আগে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ শান্তিপূর্ণভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। দেশি বিদেশি চক্রান্ত ও মিডিয়া কূপ দ্বারা নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসে বিএনপি। Yes, voters are there. Election, apparently you can say that yes, it is free, but surely it is not fair. গণভবনে ঢুকেই বিএনপি সরকার আবার সন্ত্রাস ও ইসলামী জঙ্গিবাদের পালে বাতাস দেয়। ফলে মানুষ বাংলা ভাই ও শায়খ আব্দুর রহমানের মতো মৌলবাদী জঙ্গিদের কাছে অসহায় হয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকর্মীদের হত্যা করা হয়। পূর্ণিমাশীল সহ বহু নারী গণধর্ষণের শিকার হয়। পরিকল্পিতভাবে শেখ হাসিনার উপর গ্রেনেড হামলা করা হয়।
2005 সাল নাগাদ দেশ জুড়ে এমন এক ভয়াবহ অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যাতে অবাধ ও নিরপেক্ষ একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিএনপির মনোনীত রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে প্রহসনে পরিণত করেন। এমন পরিস্থিতিতে সামরিক বাহিনীর সহায়তায় ডক্টর ফখরুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়, সেই দায়িত্ব আমরা পালন করি, যেমন সন্ত্রাস দমন, ইলিগাল ওয়েপন্স কালেক্ট করা, ড্রাগস ট্রাফিকিং বন্ধ করা, বিভিন্ন এরকম আমাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়, সেগুলো আমরা পালন করতে থাকি। শুরুতে দেশে একটু শান্তি নেমে এলেও কিছুদিন পর শুরু হয় সুশাসন প্রতিষ্ঠার নামে নতুন অনাচার। এই সময় শেখ হাসিনা গণমানুষের অধিকার এবং সুষ্ঠু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে বিদেশে জনমত গড়ে তুলতে থাকেন। এই কারণে তাকে সাব জেলে বন্দী করা হয়। চিকিৎসার জন্য প্যারোলে যুক্তরাষ্ট্রে গেলে তার দেশে ফেরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, কিন্তু তিনি নিষেধাজ্ঞা ভেঙে দেশে পৌঁছান। নিঃসঙ্গ কারাগারে থাকাকালে তার খাদ্যে বিষ মেশানোর অভিযোগও পাওয়া যায়। Sheikh Hasina is now facing charges that relate to murder and corruption. Last week she was blocked from boarding a flight home from London after the military-backed government barred her from returning. Now the news this week was that the government, having stopped you going back to your own country, has changed their mind, and now, as of Wednesday, you're free to go back. Well, yes, thank you very much for giving me this opportunity. It's wonderful to meeting you here. And you are very correct that first they put cases against me, they issued warrant against me. Then I think it is a tremendous pressure from people of Bangladesh, home and abroad, then world leaders, and especially the world media. And that's why they withdraw the ban. Now I can go back to my country, and I am going back very soon. 2008 সালের 11 জুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার শেখ হাসিনাকে মুক্তি দেয়। মুক্তির পরেই শেখ হাসিনা জরুরি অবস্থা তুলে নিয়ে সংসদ নির্বাচন দিতে চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। Over in Bangladesh, people may have a chance to elect a parliament after 2 years of waiting. On Saturday, leaders of the Bangladeshi interim government announced that elections will take place on December 18th. In a televised address to the nation, interim government leader Fakhruddin Ahmed said he believed the election will lead to the, quote, restoration of a real democracy. And that's something many residents have been waiting to hear. সেই সাথে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচনী অঙ্গীকার হিসাবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য সারা জাতির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। শেখ হাসিনা ঘোষণা দেন, এই ঘাতক দালালদের বিচার বাংলাদেশের মাটিতেই হবে। তাঁর এই প্রতিশ্রুতির রেশ ধরেই 2008 সালের 29 ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে 14 দলীয় জোট জয়ী হয় এবং দ্বিতীয়বারের মতো সরকার গঠন করে। কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় ষড়যন্ত্র, ঘটানো হয় বিডিআর বিদ্রোহ। অত্যন্ত সাহস ও বিচক্ষণতার সঙ্গে শেখ হাসিনা বিদ্রোহ দমন করেন এবং দেশে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনেন। আপনারা সংযত হন, অস্ত্র সমর্পণ করুন, আপনাদের কোনো ক্ষতি হবে না, আমি আশ্বস্ত করছি।